ಅಕೌಂಟ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚಂಡಿ అది కూడా Betana, ang bayad na pura. Betana, ang bayad na pura. Arbat pe jai mon tak par. Anane. Final na
Score was up to 1-1. And in the second time in the show, once again the Tamil okay, the right hand batsman, which is the shooting top. It can go for the one time, the big outside. The great comeback by bowler, Mr. Nikisha, the dotted delivery. And in the third time in this over, once again Nikisha shooting from stand and Nicholas Lampard is in wide. And they keep taking out to the scoreboard. After Nikisha having a light warm exercise, the setting is both arms and excellent on the scoreboard. Once again Nikisha shooting another wide. Another keep taking out to the scoreboard. 2 times Nikisha wide. After the dotted delivery, it means the victim and the scoreboard. Back to back single. Yaradi was out of the stand. Once again, single to the scoreboard. Score was up to 4 on the board. 4-1. And we have first over in progress. Once again, Nicky right on more than 8. Right on the batsman. Sunday from this one. Missing bundle by the fielder. It means the first boundary comes up. The game number 2 of the NPL season 8. The first boundary for Mr. Shobita Azulaz. One side and the it means the score was up to 8 on the board. 8-1. It seems to be a healthy. And Shobita looking dangerous. Already completed one board in the show. This is the first over in progress. 2 more in the over. Once again, Nikki Sushoma to the stand. Excellent comeback by Mr. Nikki Sushoma. So the board was great comeback by Mr. Nikki Sushoma. Robert Kelly in the border. Bulana itu kodiya, bulana itu. Radde waldi. Bulana itu. Last over to go. And the first one to progress. Once again, right over the paper. Nikki Sushoma. Another single in the scoreboard. Means after completion of 1 over, score was up to 9 on the board. 9 for none. It seems to be on. 9 runs per over. The end of the game is 27 runs. After completion of 1 over, the score was up to 9 on the board. 9 for none this time. And the score is inside. Cycling the new bowler, because this is icon player of the team as well. Right hand board is right hand batsman. First time in this over. The first single over you. It's an innovation of signal. Another single on the scoreboard. The score was at the 10 on the board. 10 for 1. This is the second over to the back. First time in the day number 2. NPL season 8 2022. Once again 32 over. Last one saying outside. What is the single after once again 32 over. Great comeback by Mr. Sethi. Showcasing all his experience. The team got a delivery, putting the pressure to the batsman. Once again, another perfect delivery, 2 times with the shorter delivery, creating the pressure that to save our performance. Works for another for us. This is the beginning of the batter as well. I want to make a 52 below the motor theater. The Sandoso with one excellent fielding touch of run out. Excellent running during the theater. Both the batsmen. A comfortable kicker, single another single run at the scoreboard is leading. Score was up to 11 on the board. It's another big run at the scoreboard. Back to back single added to the total. The score was up to 2 on the board. After completion of 2 over just 12 on the board. A great comeback by bowling of Mr. Shobita Azulaz. And this is the third over for Mr. Alexis is going to bowl. Third over, Mr. Sarafi is bowling mark 2. Over the third and final over, the first innings.
Yes, the question of correct about the cake for the first time in this program, son of the Guru. But the gift is on the scoreboard. We need to completely keep on the understand for Tampa. Golden light for Mr. Bubble once again now. Right about the cake, son of the Guru. Another single line in the scoreboard. The score jumps down 14 runs on the board. After completion of one delivery, a final over once again by the over the cage, Sanatsu Bolu. The center ball across the field. The VP8 for down for the system. That is Sobit or Bolu. Yes, the big man Sobit comes back into the field in the form of run out. It means the side of the closing day, first in the form of run out. The icon player back in the pavilion now. This is not at all good sign for Sai Nagarapura. Just conceded 30 on the board and it is the third and final over in the first inning. Once again the Sanat team. A Babalu, right hand over the wicket, right hand batsman. Second time is over. One great comeback to the bowler. This is an excellent bowling by Mr. Sanat by Kings for a great comeback after the completion of one over. The score was 9 on the board and is the third and final over. Just a very nice great comeback of the bowler Kings once again argument after completion of one over. The score was 9 on the board. This is the third and final over. Just 14 runs on the board. This is a clean ball. And Mr. Back into the pavilion. Mr. Sai Nagarapura losing the second most valuable wicket. Mr. Hude is the most experienced captain from the family team. It comes into the middle of the new batsman born in the midfield. Ball please. Last one more to go. Last inning left in the first innings of Mr. Sanat. Sanat to new batsman Mr. Hude. Right about wicket. Go to the wicket. Another wicket fall down Sai Nagarapura. It means after completion of 3 overs, the score was 14 on the board. Another great comeback by Kings Nagarapura. After completion of 1 over, the score was 9 on the board. After completion of 3 overs, 14 on the board. The excellent comeback by Kings Nagarapura in the bowling department. It means 1 and 5, 15 is the target for the victory to Kings Nagarapura. I request the captain of the Royal Strikers and Ayodhya Warriors to please come into the commentary box. The Royal Strikers and Ayodhya Warriors captain, please come into the commentary box for the turn for the next match. And this is the second innings in the progress of match number 1 of day number 2. Kings Nagarapura versus Sai Nagarapura. The big man is the striker, first season striker. Once again, the 20 bowling mark, icon to icon. This is 50 runs required for the victory of Kings Nagarapura. Once again, the strongest single. Single and the score goal. Score was up to 1 for 9. And this is the target to given by Sai Nagarapura. Team of Kings Nagarapura. The city is a magical game. They can't play this game until the last delivery of the innings. So this is once again another single innings in the scoreboard. It means a 2 runs on the board, 2 for 9. This is an excellent wicket. The required 120 runs. A 5 for 1. This is a great comeback with the Sobit. The dotted delivery. The score was at the 2 on the board this time. Into it round 36 and that's the team. Why the cowboy Mr. That's it, running down, like at the side. The team broke up. So once again, I had it to the scoreboard. I had it to the scoreboard.
It means the finals on the board. And this is the first score in progress. So far, so good for the side of the Kings number. They already scored finals on the board. Another single on the scoreboard. The sixth on the board. Last part to go. The back to the final is a 5 runs per over. They already scored 6 runs. And this is the last goal. After completion of one over, the score was on the board. They can take the shot, they can the previous innings. Once again, Mr. Association player comes back into the strike and the box. Mitchell is a goal mark on the bowler. A single run on the scoreboard. The scoreboard on the board for Nana. Once again, Mitchell to assist me like a model place. Right on the batsman. This is another single run on the scoreboard. It means the scoreboard is 9 on the board. Once again, Mitchell to assist. A great shot we can see here by King Chandra. Another single run on the scoreboard. Scoreboard was to 10 on the board. 5 runs required for the victory of King Chandra. I guess it is the second more in progress. Another run on the scoreboard. 11 on the board. The 4 runs required for the victory. King Chandra once again, Mitchell, the 50 right of quarter state, the right-handed batsman. Another single on the scoreboard. It means the score was on the 12 on the board. The 3 runs required. So we see King Chandra, and this is the second more in progress. Mr. once again, right of quarter state, the right-handed batsman. This is an excellent comeback by Mr. Mitchell. And that's it, delivery. Wasn't able to connect it well now. That's a 50 delivery. मूल में शरून की नाव लेंगे नहीं मूल करंट तो लगे नहीं मूल कर दिया इधर वाला नहीं ब्रो ये नाम तू लगे अब बत्ते रखा हुआ उन तू लगे हाँ वो तू लगे We have not seen much boundary and the picture is the second from the beginning. The batsman was second to get the big shot as well as the concern was run out. Another finger and the score. The students required of the remaining the 5 balls. 5 score on the 2 wickets. Once again, the second to 50. Right of no take, right on the batsman, 2 wickets on the 5 goal. It means another single on the scoreboard. The match has been the formalities is left in this match. A 4 to go and once again the 4 more remaining. And just 1 run required for the victory of King Chandra. A great wicket you can see. From King Chandra, match has been tied just 1 run required. It means a captain to be defending in the style. The King Chandra bowler match. Great to congratulate the opposing team as well as losers. I request Mr. Sanat, King Chandra, please come into the commentary box to collect your name and last award. Just a 1 run conceded in this over and we picked up a 3 most valuable wicket of the final number. Just a 1 run conceded and a 3 wicket of Mr. Sanat from the King Chandra, please come into the commentary box to collect your name and last award. I request Mr. Sanat to handle the commentary award. Previous match, Mr. Sanat just 1 run conceded in this over and he picked up a 3 most valuable wicket. Congratulations for Mr. Sanat and thank you so much Mr. Sanat to hand over the match award.
ಓಲೆ ಅವಳಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವಳು Royal Strikers Nannabura ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನಬರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನಬರ ಆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಕೂತೀರಿ ಆ ಥರ ಶೋಕ್ ಮಾಡೋಂತಿರೋ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಕ್ಷೀಸ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಐಕಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಹೇಶ್ ಇನ್ನು ನಡೆದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಯಿಸಿ ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಅಂಪೈರ್ ಶಶಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಉದಯ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ 1+1 ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಐಕಾನ್ ಟು ಐಕಾನ್. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂಜು ಅವರಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ 1 ರನ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಮಹೇಶ್ನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ, ಆದರೆ ನಾಟ್ಔಟ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ
ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಉತ್ತಮವಾದ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆ ಮಹೇಶ್ನವರಿಂದ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇ ಎಸೆಯಲು ನೀತು ಬಳಿಕ ದರ್ಶಿಕ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ 2 ರನ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀತು ಅವರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಯಾವುದೇ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀತಿರವರು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೀತೂರವರಿಂದ ದರ್ಶಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ನೀತೂರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡಸಂಚು. ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಲ್ ಪ್ರವೇಶನ. ಆದರೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. 12. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ. 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. ನೀತಿರವರಿಂದ ದರ್ಶಿತ್ ಅವರಿಗೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಐದನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನೀತಿರವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. ಯುವ ಆಟಗಾರ ದಕ್ಷಿತ್. 3ನೇ ಹೆಸರು ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿತ್ ರವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 1 ರನ್. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ದಕ್ಷಿತ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ದಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15. 3ನೇ ಎಸೆತ.
ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿರಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಯಗಳಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಏಕರಕ್ಷಣೆ ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಆದರೆ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17. ಐದನೇ ಎಸೆತ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿತ್ ರವರು. ನೋ ಬಾಲ್ ಪವನ್ ಅವರು 24 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವು 25 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 26 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. 26. Top team of the tournament, Ayodhya Warriors. ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯ. ಈಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ. बहुत आ नहीं गया ओके ये एक दो रोड बार बार नाम मुझे कर दूंगा अच्छा
ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲು 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 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ వాడే నాన్ స్టాప్ పని అడిగేది బయట ఏరియా దాచుకోమండి కైపోయింది బాగుంది అడ్డా మూజాత్ మూజి ఎక్కువ దొరమాలి ಸಾಧ್ಯಮಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರಸನ್ನು ಸಾಧ್ಯಮಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಡು ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದತ್ತೆ ಆಡು ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದತ್ತು ಸನತ್ರ आजीबाल पत्राडी प्रेम दे प्रेम गाड़ बंद गाड़िया ಅರಿಸನ್ನೇ ಮಾಲ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ
ಐಬಲ್ ಒರ್ಬಾಡು ಎಷ್ಟ ಬಿಡ್ತಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಾಡು
ఇది క్యాచ్ ఇది సైడ్ పోతుంది అప్పుడు ఐ ట్రై ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಬ್ರೋ ಕ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತದೆ
Bowling, bowling.
apa dia? Ada kan? Anjang, mungkin kalau betul. Ini lo gua ini juga ya kan. ini bidding ala page bitte ಅನಿತು ದಿನ ಜಿಜ್ಜಿದಾಲ ಬಂತನೆ ಬಂತನ ಪಾರ್ದ ಇದು ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರ ಮೋಸರಗಳ ಗಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕೊಂಡು ಮೈಸನ ಕಲಿ लाइक है भाई खुश ಕಟ್ಟಿಂಡ
Right side right. After the call by the city of Singapore. First ball of the Melody. Fourth ball. Second ball. Beautiful bowling by Vicky. Ball on the progress. Working on the score. Last ball. One minute. Order completed by the secretary. Scoreboard moves on. 40. Ball together required for right strikers for their victory. Second is ball between Sasashi. Viewer first single with strong attack rate. Scoreboard points to 15. Second ball is ball by Sasashi. Scoreboard wants to 17. Taking runs on the board.
Third ball on the program. Oh, beautiful play by Mr. Dakshi. What a tattoo. Playing as run scored by Mr. Dakshi. And the score 23. 4 balls. It was 300 yards for Ross Strikers for the victory. Beautiful team as I on the score. Last ball. Oh, beautiful shooting by Mr. Cleto. Second over completion. Completion of second over. 24. Last over is scored by Mr. Sanath. Oh, one ball. 25 balls, 2 runs in that for victory for Ross Strikers. Beautiful and seductive and wrestling by Mr. Sagar. Versus number 16. What is the fourth inning that clear? One run required for Ross Strikers. And the dot ball. In 3 ball, 1 run required for the victory for Ross Strikers, Namanapura. Ross Strikers have a won this match. Best of for the next match. And next match is between Nandadi Namanapura versus Om Sai Namanapura. I Paterna, vanno a finire la presidenza pare pedale, Tacci Trolo, lo riveste.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಂಡಲ್ ಕಟ್ಟೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು ನಂದದೀಪ ನಂದನಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿ ನಂದನಪುರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ನಂದದೀಪ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದದೀಪ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಸ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಉದಯರ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಸಾಯಿ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7ರಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರತಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುತ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಯ ಸುತ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಇವಾರಿ ಕಲಕನ್ನು ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಸುತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಮುಖೇನ ನಿಶ್ಚಯವರ ಹುದ್ದಾರಿನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ್ಯಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಹುದ್ದಾರಿನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಂ ಸಾಯಿ ತಂಡ. ಪಾಂಚ ನೇತೃತ್ವ ಹೋಲಿಸಿದವರಿಂದ ನೋದಾಡಿದ ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಜೊತೆ ಇವಾರಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾ ವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಜೊತೆಗಳ ಪ್ರಥಮ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದವರ ಋತೇಶ್ವರ ಆಗಮನ ಇದರೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುತ್ತಾದರೆ ವಾಯುಪಕ್ಷನ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಓಂ ಸಾಯಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಹೊಡೆತ 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಚಲ್ ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿ ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಇದರ ಎಸೆತ ಉತ್ತರ ಇದೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯಾದ ಸುತ್ತ ತೃತೀಯ ಕಾಡೆ ಪಂಚಮೇ ಸುತ್ತ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತನಾದ ಸುತ್ತ ಆದರೆ ಕಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿನ ಆಟದ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಸುಮತೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಹೆಸರು ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಇದಾರಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಭೂತಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಗೊತ್ತರಿಯ ಪತನ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶೋಭಿತ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋದಾಡಿದ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 9 ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೊರಟ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 10 ಮಿಥುನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಆದರೆ ಮೊದಲೊಂದು ಒಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಂಕ ಸಮತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಸುತ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಿಡಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆದರೆ ದ್ರುತ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳ ಸಿಗಿದೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ remaining 18 balls. Offshore is called by Mr. Shobit. Partner on the strike is Mr. Mohit and non-strike is Mr. Sachin. Right. Partner on the progress.
Beautiful dot ball by Mr. Shobit. Beautiful single by Mr. Moin. On the score, 1. Oh, beautiful boundary by Mr. Moin. On the score, 5. Beautiful shot by Mr. Moin. Third ball in progress. Fourth ball on the progress. By Mr. Shobit to Mr. Moin. Oh, beautiful. Third ball by Mr. Shobit. Fifth ball on the progress. Beautiful. Trailing by Mr. Niga. Last ball on the progress. Oh, beautiful dot. And the completion of the first over. 6 runs. And the second over is bowled by Mr. Mithun. Jersey number 3x3. Next match is between Ayodhya Warriors and Kesari Brigade Nandanadra. Oh, dead ball. First ball of second over is ball by Mr. Mithun to Mr. Moit. Beautiful single by Mr. Moit. 7. 5 required. The victory for Nandanadra. Eight runs. Taken by Mr. Moin. Score ball wants to 9. A goal! Beautiful taken by Mr. Dinga. And the victory is for Nandanadra Nandanadra. Congrats for the winners. And best of luck for the winners. Next match is between the Warriors and Kesari Brigade Nandanadra. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಅವರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
నెక్స్ట్ చూపాను నెక్స్ట్ మ్యాచ్ టిక్లేదు నిక్కుల చడు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾನದ ಮಧ್ಯೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಧಾನ ಜೊತೆಗೊಂಡ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಾರ್ಕಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಕಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಸ್ಪಂಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂಪೈರ್ ಉಮೇಶ್ ರಾವ್ ಪಟೇಲಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವ್ರನ್ನ ಪಂಚಮೇಶಿತ ಉದಯರಾಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥರವರಿಗೆ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗಒಂದು ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಾನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮನೀಶ್ ಗೌಡ ಆಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 30ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ್ ಪಟೇಲ್ 6 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತ್ ರವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗಮನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದಾರಿ ಮೈದಾನದ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ರೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗಿತ ಬಾಲಿಸುವವರಿಂದ ಭಗವಾನಿಗ ಬಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತಾಗಿ ಕೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಫಲತೆ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವರಿತವಾದ ಪುಟ ಬಯಸ್ಬೇಕೇನ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಗಾರಿ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೊತ ಇದಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಒಟ್ಟಿನ ನಡೆದಿದ್ದು ಒನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲೊಂದು ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಸ್ಥೆ. ಇದರ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ವಾದಗಳನ್ನು 10 ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾರಿ ಕೇಸರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂಘದ ನಾಲ್ಕರಂತ ಸಂದೇಶ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ಕಂಡುಬರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Bowling, bowling. ಪ್ರಥಮೇಶದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿನ ಹೋರಾಡಿದ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಅಯೋಧ್ಯ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ತೃತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಸೇರ್ಪಡೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಹೌದು ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನನ್ನು ಸೇರಿದ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ 4 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 16. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೌದು ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ವೃತ್ತಿಯ ಹೊತ್ತರೆ ಬಲ ರವಿರಾಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವತೆತ ಇವರು ಕಾಕಡೋಣ ಚಾಚಾ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಂಜುನಾಥರವರ ಹೋಟೆಲ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಚಾ ಮುಖೇನ ಚತುರ್ಥ ಹೋಟೆಲ್ ಒಡೆಯುವುದು ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಗೇಶ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 16 ಎಲಿಕ್ಟ ಕೊನೆ ಇದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾನವೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಎಲಿಕ್ಟ ಮುಕ್ತಾಯ 17ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾದ పందులు ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು 17ರ ಓಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಲಿಸ್ ಅವರು ಪಂಚಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಸಿರೆಗಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವಲೇದಿಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಅಭಿನ ಅವಲೇದಿಲ್ಲ 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಡೆತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಮತ
ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚದಶಕ ಪ್ರಥಮಾರ್ನ ಪಂಚದಶಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಐಕನ್ಸ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ ಅವರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ. ಸೀದಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಿಪು ಅವರ ಹೆಸರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತ್ರವರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಓಟವಷ್ಟೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಇವತ್ತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಸ್ಲಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೊನೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11.
6 ವಿಕೆಟ್ ಮುಂದೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 6 ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಹಾದಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವಹಿಸಿದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟಗಳ ಮುಂದೆ ಇದರ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು 1+1. ಮೊದಲನೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳಿಂದ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ 2 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟ ಶ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದಾರು ಗೋಪಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಹೋಗ್ತಾ ನಂದನಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಂದನಪುರ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ಟಾಸ್ ಜಯಗಳಿಸಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಇಟ್ಟಿನ ಬರೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಅನಸು ಹೋಗ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ವೈಡ್, ಯಾವುದೇ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಶೋಭನ್ ಅವರಿಂದ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ರನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಶ್ರವಣ್ ಅವರಿಂದ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಗೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಆದರೆ 1 ರನ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಪಂಚಮ ಎಸೆತ, 5ನೇ ಎಸೆತ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರವಣ್ ಅವರಿಂದ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣ್ ಅವರು. ಗ್ರೇಟ್ ತಂಡ.
ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರನ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರ ದಕ್ಷಿತ್, ಎರಡನೇ ಎಸೆಯಲು ದಕ್ಷಿತ್ ಟು ಸನತ್, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್. ಸನತ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗಾಗಿ ಓಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸನತ್ರವರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 5. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ, ಎರಡನೇ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅದರ 1 ರನ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವೇ 1 ರನ್. ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ 1 ರನ್. 4 ರನ್. 4ನೇ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ. 5ನೇ ಎಸೆತ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲರ್ ಶರಣ್ ನಂದನವರ. ಶರಣ್ ಶೋಭಿತ್, ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಶೋಭಿತ್. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಶರಣ್ ಅವರಿಂದ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡದಿಂದ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣರಕ್ಷಣೆ, ವೈಡ್. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ 1 ರನ್. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪತ್ತು ಪೊಲಾರ್ಡ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಶರಣ್ ನಂದನಪುರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ 1 ರನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. ಐದನೇ ಎಸೆತ, ಪಂಚಮ ಎಸೆತ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಐಕಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ಪಿಕ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ ಶರಣ ಅವರಿಂದ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡ ಓಂ ಸಾಯಿ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 2 ಐಕಾನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಭಿತ್ ನಂದನಪುರ ಹಾಗೂ ಮಿಥುನ್. ಮಾಜಿ ಐಕಾನ್ ಮಿಥುನ್. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಕಾನ್ ಮಿಥುನ್. ಓಂ ಸಾಯಿ ತಂಡದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಶೋಭಿತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ತಂಡದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾನು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಂದ ದಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಶೋಭಿತ್ ಅವರ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಶೋಭಿತ್ ಸಾನು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋಗುವ ಸಂಭವ. ಆದರೆ ಸಂದೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಾಲನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3ನೇ ಎಸೆತ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಂದ ದಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ. ಐಕಾನ್ ಟು ಐಕಾನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಕಾನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ರನ್. 2 ರನ್. ಶೋಭಿತ್ ಅವರ 4ನೇ ಎಸೆತ. ಶಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಲ್. 5ನೇ ಎಸೆತ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಂದ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶಾನು ಅವರಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6. ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿಂಗಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7. ಓಂ ಸಾಯಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್, KL ರಾಹುಲ್, ಶೋಭಿತ್, ಉಮೇಶ್, ಸಂದೇಶ್, ರಾಹುಲ್ ಸಿಂಗಿ, ಪ್ರಸಾದ್, ದಿಗ್ಗಾ, ಮಿಥುನ್, ಬಬುಲ್, ಬುಲ್ಲಾ, ನಿಶಾಲ್, ಜೂನಿಯರ್ ಸಾತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಶಿ ಊಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಮೋಹಿತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಮಿಥುನ್ ಅವರಿಂದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 2ನೇ ಎಸೆತ ಮಿಥುನ್ ಶಾನು ಸಿಂಗಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶಾನು ಅವರಿಂದ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. 1 ರನ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ಇನ್ನು 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉಳಿದಿರುವ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಂದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11. 5ನೇ ಎಸೆತ ಮೈಥೌನ್ ದಾಖಲೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13. 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 7 ಬಾಲಲ್ಲಿ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್. ಉಳಿದಿರುವ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 2 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥುನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮಧ್ಯೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಸಮತ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಲರ್ ಸಮತ್, ಜೂನಿಯರ್ ಸಮತ್. ನಂದನಪುರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಮತ್. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಕಾನ್ ದಕ್ಷಿತ ಅವರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುವ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುವ 4 ಎಸೆತಗಳಿಂದ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶಾಂತ ಅವರಿಂದ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. KL ರಾಹುಲ್ ಕಿನ್ನಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಂದ. 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 5 runs required, just 3 delivery. ಮೂರು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಗೂಟ ಪತನ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಗೂಟ ಪತನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶರಣ ಅವರ ಆಗಮನ. Dead ball.
ಈ ಬಾಲ್ ಬೌಲರ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೂರು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಎರಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಂಡವು ಜಯ ಗಳಿಸಲು 2 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 4 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗೂಟ ಪತನ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಶೋಭಿತ್ ಅವರಿಂದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಬೌಲರ್ ಮಿಥುನ್ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಾದು ನೋಡುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರತ್ತ ಉಳಿತಾರೆಂದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶರಣ್ ಅವರಿಂದ. ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗಂಗಾಪುರ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗಂಗಾಪುರ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶರಣ್ ಅವರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವಾಗ 4 ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Good afternoon once again. Welcome back. Throughout the cricket lovers of this remember here for this wonderful tournament of NPL season 8. And this is the match number 8 in progress of day number 2. King Chirandapura versus Kesari Brigade. King Chirandapura will take turn Kesari Brigade. Match number 8 of day number 2 NPL season 8 2022 in progress of King Chirandapura won the toss and against the field first in being the Kesari Brigade will go to back post now. The opener comes into the middle. Mr. Uday is cycling and Mr. Manish is now cycling down. Mr. Ashwini first time is over. Stand the gate. The single runner at the scoreboard. One shot for the once again, Ashwini to Uday and Rekha Modi. The second time in this over, this time is another single and declared by umpire Mason. Another run added to the scoreboard. 2 runs on the board. The bowler changing the guard right from Rodel Kate. Right hand batsman Ashwini to Uday. This time another single added to the scoreboard. And in the single score a previous score, back-to-back single added to the total score was at 3 on the board. 3 for none. This is the first one in progress of the match number 8 of day number 2 NPL season 8. Another for the Premier League. Once again, Ashwini changing the guard itself. Right hand out wicket to Uday. Once again, this time another single added to the scoreboard. The 4 on the board, 4 for none seems to be highly. The right hand at the target, 21 plus. Once again, Ashwini to Uday is the next man, the fielding outside of the Philippines. I was able to collect the ball and it was on proper actually. Once again, Ashwini to Uday. This time, an excellent comeback to Mr. Ashwini, right hand player of the team as well. The Uday is really back into the pavilion. Kesari Brigade losing their first wicket of the most important wicket back into the pavilion. Mr. Uday. Excellent timing comes to an end. Mr. Uday back into the pavilion. It means that Kesari Brigade losing their first wicket in the form of goal. A great comeback by Shashi. After completion of 1 over, the score was under the 4 runs on the board. He has picked up a valuable wicket of Mr. Shashi. The excellent over comes to an end. This is the second over in progress. The deep over of Sanath is the bowling mark of Sanath to Manish. Yes, the second over in progress of the match number 8. Once again, the Sanath right from round and three to Manish. This time, another single add the scoreboard. And 5 runs on the board, 5 for 1. This is the second over in progress. The second time in this over. Sanath right from round and three to right-handed batsman. Sanath to Manish once again. This time, another single added to the scoreboard. The score was on to 6 on the board, 6 for loss of 1 wicket of Kesari Brigade. Once again, Mr. Sanath to Manish.
Return to Cristiano. Agustin, the former by the icon player. It means the first ball becomes up. Professor Jimmy as well as Mr. Manisha. The excellent. It's not time the fifth fielder was able to collect the ball. This field is the 50 runs of Professor Jimmy. The score was up to 10 on the board. Once again, Senna the right hand round with the right-handed batsman by the stand. The touch was one out, excellent run in the good batsman of Professor Jimmy. What a great cricket we can see here. The case is cricket. Once again, Mr. Sanat to Rajesh. Right hand down the take. Another single out the scoreboard. A back-to-back single. Added to the total this time. The score moves on to 12 on the board. The loss of 1 wicket. The case is cricket. The second one in progress. This time it seems to be a heavy. Once again, a Sanat right hand round the take. A right-handed batsman. Sanat to Rajesh. This time a chance to have run out of the was able to take the ball of the excellent running in the case by both the batsmen and the case. After completion of 2 overs, score was up to 1-3, 13 on the board, but also 1 wicket case. We have not seen a big shot for boundary and a sixer shot boundary from the beginning of the tournament. The batsmen are struggling to get the big shot, whereas the bowlers are dominating with the ball. Once again, it is the third over in progress as well. First inning, Nicky is in bowling mark. Nicky Surajesh, right-handed batsman, in the first inning is over. Touch the ball, direct to hit by icon player. Excellent fielding by Shashi Kinandanapura. It means Kesari Brigade are losing their second wicket in the form of run of Rajesh back into the pavilion. Mr. Naveen comes into the middle of Gandhi with the icon player with the Manisha once again. Nicky to Manisha. And this is the third and final over in progress of match number 8 of the NPL season 8 of day number 2. Once again, Nicky Manisha. Excellent run back to the Nicky. The final able to spread the ball and Mr. Manisha has got it delivery. Nicky putting the business on the batsman Kesari Brigade once again. Nicky to Manisha. Let the ball take the right-handed batsman at this time of this. Although the ball delivery excellent, great comeback by Mr. Nicky. The great comeback by Akin Sunandarapura. Once again, Mr. Nicky. The consecutive dotted delivery, creating the pressure to the Kesari Brigade. The batsman once again Nicky to this time. 1 point 1 declared by Shobit. And these are 2 gifted runs added to the scoreboard, which means the score moves on to 1 and 5, 15 runs on the board. For the loss of 2 wickets. 3 minutes to go in this over. The third and final over of first innings of match number 8 of season NPL 8. Day number 2. This time a great comeback by Mr. Nicky once again. The keeper wasn't able to break the ball behind the fence. Another single on the scoreboard. 1 and 6, 16 runs on the board. Once again, Nicky to Manisha for another wicket. The great running in the wicket. But looking for a second and the great kicker we can see here, Manisha back into the strike. The score moves up to 17 runs on the board. Naveen back into the field in the form of run out. It means the new batsman, Sandesh, the of the team is comes into the middle. Joining the icon player as Manisha. And this is the third and final over of the second. The first innings of match number 8 of day number 2 of NPL season 8. Once again, Nicky Stoke. Manisha right on out wicket, right-handed batsman at the center. Goes for his man. Another big chance of run out. Excellent work done by keeper behind the fence. Another run out. It means the score struck down the 117, it means 18 runs required from 18 deliveries with the required rate of 6 per over. It seems to be a heavy target given by Kesari Brigade.
Kings Ramanapura. Yes, so 18 to go and 18 to get with the 9 wicket. Remaining 18 deliveries, 18 runs required for the victory for Kings Ramanapura. It seems to be a healthy target with the required rate of 6 per over. And once again, I am reminding the batsmen are struggling to get the big shots. We have seen from the beginning of the tournament yesterday itself. Whereas the bowlers are dominating the ball. The 18 deliveries, 18 to go get. Both the openers comes into the middle and icon player of the team of Kings Ramanapura. On the striker end and Mr. Srinivas with the non-striker end. Mr. Manisha is a deep bowler to over the first over of second innings. And this is the second innings in progress of match number 8 of day number 12 season 8 of MPGL. Mr. Manisha right on ground stage. Right hand batsman Manish to 50 icon to icon. This is the first over in progress of second innings of match number 8. Manish to 50. Mr. A single run and the scoreboard. Excellent. The batting session. The required run is exactly 6 runs per over. The batsman is walking back to the pavilion. And this is the good sportsmanship we can see by the icon player of the team of Kings Ramanapura. And we should appreciate the sportsman spirit of Mr. Sashi. The batsman itself working out of the ground. And this is a good sportsman spirit we can see here by Sashi. And good to see this kind of sportsman spirit. I glad appreciate Mr. Sashi. And it means the huge man, icon player back into the pavilion. Kings Ramanapura losing their first and the most valuable wicket. Mr. Sashi back into the pavilion. A great comeback by Mr. Manish, the most experienced captain at the side of Travel cricketer. He already kicked a hat-trick wicket in the previous tournament which is held in Khatri. Once again, Manish to Nitish. Nitish is the new batsman joining with the Srinivas. Yes, Nitish comes into the middle of the joining with the Srinivas once again. Manish, the new batsman Nitish. Right on ground and skate. The right-handed batsman, second time, third time in this over. A second of run out. Yes, sir. Nitish is on to the second. There was nothing posted. It means excellent running being achieved by both the batsmen and again Ramanapura. Another single line to the scoreboard. The score is on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Manish once again, this is the first over in progress at the second innings. The first time in this over, Manish Srinu. One single on the scoreboard. Back-to-back single and to the total, that means the score moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Ball, please. Last 2 more to go. Again, to come back by Mr. Manish. He's showcasing all the experience here. The icon player of the team as well. The most experienced campaign to the side of the Travel cricketer once again. And this is the last and final delivery of the first over. Second innings once again, Manish to Srinu right from ground and to right-handed batsman.
comeback by Mr. Manish. That was very well at the completion of 1 over. Score was up to just 3 runs on the board. Yes, 3 so the remaining 12 minutes of 15 to get 2 and 3 go and 15 to get already mentioned the batsmen are coming to get the big shots whereas the bowlers are dominating the ball team from the beginning of the tournament. Yes, introducing a new bowler Mr. Uday. This is bowling mark to bowl the second over of second innings of match number 8 of NPL season 8 to day number 2. Remaining 12 deliveries of 50 to get 2 and 2 go and 50 to get for the victory for Kings London from a great match is going on here we can see. And this is the second woman for the second innings of Uday. Playing ball, what a great start from Mr. Uday. Right side the start. A second ball of Mr. The clean ball. Back into the pavilion. The Kings London are losing their second one more valuable wicket. Mr. Niki's back into the pavilion against and this is clearly indicating that they are putting the pressure to the batsman of Kings London for Uday. Mr. Uday, what a great start he is having here. Second time in the show, second over in celebration. Another perfect delivery. Bringing the pressure by ball to ball. But Kesari Brigade bringing the pressure. Once again, we can go for this one. Another wicket for Florida here by Kings London. Back to back the wicket is falling here. I already mentioned that the batsmen are struggling to get the big shots. Whereas the bowlers are dominating the ball. We have seen from the beginning of the tournament once again Mr. Uday. Fourth time in this program, this is the second over the second innings. Yes, 3 runs on the board this time. Another perfect delivery. This is the building the praise here by ball to ball once again. Uday to start at this time. Single run on the scoreboard, which means the score was up to 4 on the board. Last one more delivery is left in the show. The second bowling progress of the second innings of match number 8 of day number 2. Last inning left. Another perfect delivery, excellent. Over comes to an end of each other. Uday would have beat over just 1 run conceded in this over. Score was up to 14 runs on the board. 14 more runs required from 6 deliveries, 6 to go and 14 to get. This is not a good sign for the Kings London for 6 to go and 14 to get 1 and 4. 14 runs required. Remaining 6 deliveries. The required run rate of 14 runs for over. The third and final bowler is Sunday Singh bowler. This is bowling mark to bowler. Third and final over for second innings of match number 8 of day number 2 NPL season 8. Yes, sir. Sunday is the right of ground wicket to right-handed batsman. 6 to go and 14 to get. What a great start here. But Mr. Sunday, sir. We can see here the Kesari Brigade are dominating in the ball and second innings excellent over comes in the Mr. by Uday and this is the third over progress. Mr. goes and with one extra and we will get Mr. nomination. And another wicket fall over here. The form of run out. Mr. Repina, one of the team comes in the middle of this is the gifted run on the scoreboard. Which means the score is not to 5 runs on the board. Once again, Mr. Septi, Sunday to the team.
Last two more to go to this over. Once again, Sunday Spirit of the round to play the right and left and just for 4 minutes left in the match. Last 10 minutes left in this over. Once again, the Sunday Spirit team. And the single underscore in the form of extra Sundays once again the final delivery left changes the second the innings once again right of ground wicket right hand batsman. And the batting will be excellent for a great victory for the Kesari Brigade. I need to congratulate the Bhajan team Kesari Brigade and better luck for losing team teams in Mangalore. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. బాలకు ఉంటుంది ఆచిరండి karma nala mujhe
పోయినా ప్లేట్ ఉండేది ದರ್ಶನ ಇಂಕಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ತೊಂದಿ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂಜೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪತ್ತಾಡು ಪತ್ತಾಡು ಪತ್ತು ದಕ್ಕಲೆ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ 6 ರನ್
ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶತ ಇಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕೌಶಿಕ್ ದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ. ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಗಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕ್ಟರಿಯ ಅವಕಾಶ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಭರತವರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಒಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತವನ್ನು ಬಾಕಿ ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16 ಓಟಗಳ
ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮಹೇಶ್ ನಂತನದ ರೈಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪ ನಂತನಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಮೂಲಕ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಮೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಡೆತ ಮೋಹಿತ್ ಬಾಗಿನ ಮುಖೇನ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16ರ ಓಟವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ನಂದಾದೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಭಾಗದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಓಟಗಳ ಜೊತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತರವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಪೈರ್ ಕೈ ಅಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1-1 2 ಓಟಗಳ ಜೊತೆ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನತೆ 1 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರವರು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉತ್ತರಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಇದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಇವಾಗ ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡಳಿ ತಂಡದ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ 7 ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡಳಿ ತಂಡದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಜಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊನೆಯ ಜೊತೆ 3 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಇದರ ಕೆಲಸ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 2 ಅವಶ್ಯಕತೆ 6 ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಂಡಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಂಡಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ Leave. ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ಗಾರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18ರಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಕೊಂಡಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಾದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನದಿ ತಂಡವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನ್ನದಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರತ್ ಮುಲಾಕರ್
स्कोर बनले मैं National champion Natish Nandanapura one day, one side Nandanapura. The competition of 1 over. The score moves on. The new ball reduced to side of home side Nandanapura area. Nitora. White right arm, round the area. One shot by Shashi. The kick is on the area. 1-1 adding to the scoreboard and Super moves on the line. On the roster of no valuable creature. The son of the defenders and the area of the Hutona, boy, watch out, round the creature. Watch out, Taylor George, the green gold. Sanatimat, and the former of the gold out. The new batsman between the page of some of these winters going on. We have a both side screen and Raptara. Only as well as the squad and Raptara. That's it. The batsman departed the ball of a weak wicket. Will be to be considered the first hat-trick of FPL season 8. Will be the first hat-trick of FPL season 8. Into two. The new batsman, no ball signal by the umpire, Mohit. The no ball signal by the umpire, Mohit. 1 run adding to the scoreboard and the scoreboard moves on 10 for the loss of 2 valuable wickets. The hat-trick ball continues. Into the right hand round the wicket. Sagar. The single was completed. 1 run adding to the scoreboard. Last ball winning in over of Antona. Into Shashi, one of the experienced wickets on the side of Nandanapura. Shashi the striker's end. Taking the delivery of Antona. The one to take a significant of the completion of 2 overs. The scoreboard moves on 2 runs for the loss of 2 valuable wickets. The new ball is used for the side of home side Nandanapura is Sanata. The completion of 2 overs. The scoreboard moves on 2 runs for the loss of 2 valuable wickets. The Dakshit has been scored like a star. Look at the smiling face, showing all the 32 teams.
Sanata, ball right arm over the wicket to Shashi. Watching by Dantara, Mohita, 1 run added to the scoreboard. The score goes on a 13 for the out of 2 valuable wickets. To Sanata, jersey number 46. To Shashi, the Tigers end. Sanat to Shashi. The top change delivery, good comeback by the bowler. It's a top change delivery. The Sanat for the second time. To Shashi, the Tigers end. That's a catch out. The waiting for up and season. Four signal by the umpire. Beautiful shot coming from the back of Shashi. Shashi started to open his back. The 4 runs are into the scoreboard and the scoreboard moves on. 17 for the loss of 2 valuable wickets. Sanata bowling right arm over the wicket. For the third time to Shashi. So wide, 1+1, 2 runs are into the scoreboard. And the scoreboard moves on 19 for the loss of. Sanat for the third time. To Shashi. Yes, Mesa. The Shashi departs. The score moves on 19 for the loss of 3 valuable wickets. The new batsman introduced for the side of King Nandanapura is Nitish. Sanat for the fourth time. Nitish. Chance of run out. Yes, it is. Shobit Kapinder. Last 2 deliveries remaining in over of Sanat. The new batsman for the place of Nitish is Mr. Yatin. Walks to the non-striker end. The starter waiting the delivery of Sanat for the 5th time. The wide signal by the umpire. Only the 1 run added to the scoreboard. The scoreboard moves on 20 for the loss of 3 valuable wickets. Sanat to Sagar. The wide signal by the umpire. Another 1 run added to the scoreboard. The scoreboard moves on 21. Sanat for the 5th time. To Sagar. The signal declared by the umpire. 1 run added to the scoreboard. The scoreboard moves on 22 for the loss of 3 valuable wickets. The Sanat for the last time. To Sagar. One right arm over the wicket. The signal declared by the umpire. The completion of 3 overs. The scoreboard moves on 23, 4 target for home side Nandanapura. ಶಿವಕುಮಾರ್ The new ball into the side of King Nandanapura is Shashi. One of the experienced bowler for the side of King Nandanapura. Ball right arm over the wicket. The dotted delivery to start the over of Shashi. The Shashi to Shobit for the second time. He does a catch. The best effort by the fielder, Sagar. The same with a 3 run for his team. The Shashi for the third time to Sanat, jersey number 46.
Facing the delivery of Shaki, ball right up over the wicket. Flank up right out of the striker's end. In that project delivery of Shaki. Shaki for the fourth time to Sanat, ball right up over the wicket. White signal by the umpire, 1+1, 2 runs are into the scoreboard. And scoreboard goes on. 3 for the loss of no wicket. Shaki going right up over the wicket to Sanata. Chance of coach and ball. Shaki for the fifth time to Sanata. The point goes end. Right now, Dodger delivery, 2 consecutive Dodger delivery over of Shaki. The last delivery over of Shaki to Sanata. Ball right up over the wicket. Sanat departs, the completion of 1 over, the score goes on 3 for the loss of 1 run here per wicket. After the completion of 1 over, the score goes on 3 for the loss of 1 run here per wicket. Moving to our deliveries, 21 runs required for onside Namanapura. 2 overs, 21 runs required. The new ball is for the side of Namanapura is Nicky taking the guard from Dr. Mohita, ball right side over the wicket. The doctor delivery to the over of Nicky. Nicky is to for the second time, ball right side over the wicket. The single declared by Dr. 1 run added to the scoreboard and the scoreboard goes on 4 for the loss of 1 valuable wicket. Nicky for the third time. Ishobita. Chance of catch. Waiting for Abhishek 4 runs. 4 runs added to the scoreboard and the scoreboard goes on 8 for the loss of 1 valuable wicket. Remaining 9 deliveries, 16 runs required. 9 balls, 16 runs to go. Nicky for the 4th time to Shobhi, the ball right arm over the wicket to the Shobhi in the striker's end. Wearing jersey number 7. That's 4 2 consecutive 4 for the match of Shobhi. 4 runs added to the scoreboard and the scoreboard goes on 2 out for the loss of 1 valuable wicket. The last 2 balls remaining in the overall for Nicky. So Nicky for the 5th time to Shobhi. Single declared by the umpire, the fumble by the keeper, 1 run added to the scoreboard and the scoreboard goes on 13. The Nicky for the last time to Shobhi. Nicky to Shobhi. Another single declared after the completion of 2 overs, the scoreboard goes on 14. In remaining 6 deliveries, 10 runs required. 6 balls, 10 runs required and for onside Namanapura. Six balls, 10 runs required. The new ball introduced for the side of Kings Namanapura is Mr. Sanat taking the guard from Dr. Mohita, balling right arm round the wicket. Chance of the striker's end. The ball is completed, 3 run out. Inside the form of Namanapura, the new batsman introduced for the side of home side Namanapura to bring the plate of Mr. Rahul.
Remaining 5 deliveries, 10 runs required. 5 balls, 10 runs required for Omsai Nandanapura. 5 balls, 10 runs to go. The chance for a second chance to Shobit. White signal by the umpire. 1 run added to the scoreboard and the scoreboard moves on. 15. 9 more runs required. Nada Joseph delivery coming from the over of Sanata. Remaining 4 deliveries, 9 runs required. 4 balls, 9 runs required. One shot by the bowler. Remaining 3 deliveries. 8 runs required. 3 balls, 8 runs to go. 3 balls, 8 runs to go. Chance for the first back to Shobit. Swagada. Nada Joseph delivery, the batsman is not interested in taking singles. Remaining 2 deliveries, 8 runs required. Will Shobit be hero of his 2 balls, 8 runs required. No balls signals by the umpire. ಬೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟು వచ్చి ಬಂದು Remaining 2 balls, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಂಚಿ ಪನೊಂದು ಮಾರೆ 2 balls, 7 runs required for Omsai Nandanapura. Sorry for this time, one right hand over the Shobit Divac. ನಿಮ್ಮೆ ಲಕ್ಲೆ ತೀರ್ತು ಬೋಲಿ ಲಕ್ಲೆ ಜಪಲೆ Midon, 1 ball, 7 runs required. One ball, 7 runs required. ಲೆಪ್ಪಿಗೆ ಅವನು ಹಂಚಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬನ್ನಿಯ Nandanapura Premium League. Sanata, 1 ball, 7 runs required. Congratulations, Team Nandanapura. The man of the match of the match goes to Sachi of Team Nandanapura. The man of the match of the tournament goes to Sachi of Team Nandanapura. Then Vicky to award man of the match to Sachi. Next man is raising Royal Challengers Nandanapura Warriors, Ayodhya Warriors. Ayodhya Warriors, water toss selected to be first.
Ini bahkan ini perusahaan apa? Right side juga. Kita. Selawan. ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಕೋಡನ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬೋದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮನೆ ನಾವು ಕೊಡ Zakita. The strike goes down, the ball goes out, the right striker, the facing delivery of Manish, the ball goes on over the wicket. Water delivery to start the over of Manish, the north edge delivery. Zakita. The man in the strikers and who have got a lot of experience in this cricket area. The Manish for the second time to Zakita. White signal by Dr. 1+1, 2 runs are added. The scorecard opens to the side of Roy Sanchez. The score goes on 2 of the middle of 1 delivery of Manish. The Manish for the second time. Crossing after right up over the wicket. To the keep, the strike is end. No more signal by Dr. Rohit. Two runs are into the scoreboard. The score moves on 4. The money is to the sheet. The goal check delivery. The good comeback by Manish. Ball right up over the wicket. To the sheet for the third time. One run completed by both the batsmen. One run added to the scoreboard and the score moves on 5 for the loss of no valuable wicket. The new batsman struggled to face the delivery of Manish. Ball is right up over the wicket. Crossing the umpire, Mohit. And then no ball signal by the umpire, Mohit. One run added to the scoreboard and the score moves on 7. The second no ball in over of Manish. The bowler changing his guard. Take the guard from the umpire. The ball right hand round the wicket. To Shravan. The catch of catch. To Shravan departs. The new batsman to fill the place of Shravan. Mr. Sharana. Last 2 deliveries remaining in over of Manish. The Manish for the 5th time. To Sharan. Ball right up around the wicket. The Papa Manish are sitting run added to the scoreboard and the scoreboard goes on 8. For the loss of 1 valuable wicket. The Manish for the last time to Sharan. The sixth run completed at the completion of 1 over. The scoreboard goes on 9 for the loss of 1 valuable wicket. The new ball introduced outside of Ayodhya Warriors is Nikita. Ball right arm over the wicket to Dakshita. The short edge delivery to start the over of Nikita. Nikki for the second time to Dakshita. This is a decline by Dr. 1 run added to the scoreboard and the Nikki for the third time to Dakshita. The scoreboard moves on 10 to the loss of 1 valuable wicket. The Nikki the ball right arm over the wicket to Dakshita in the third end. One signal by Dr. The extras are into the scoreboard. The scoreboard moves on 11 for the loss of 1 valuable wicket. The Nikki to Dakshita. For the third time. Signal completed. 1 run added to the scoreboard and the scoreboard goes down
Tuan to the last stop, one valuable wicket. Ini kita pada fourth time. Tusharana. Watching the ball umpire, watch the across area to the scoreboard. And score goes on attacking for the last stop, one valuable wicket. Nikita. Ball fourth time is over. Tusharana. Stop it, delivery. The last two deliveries remaining over. Nikita. Ball right up. Over the Nikita. Tusharana. Wide signal by the umpire. Nikki gets Nikki is the line and left off his delivery. The score goes on 14 for the last stop. One valuable wicket. Nikita for the sixth time Tusharana. Another one signal. One run added to the scoreboard and the score goes on 15 for the last time. One valuable wicket. Nikita for the sixth time Tusharana. A good contact by the bowler Nikita. Nikita for the last time Tusharana. Ball right from over the wicket. Tusharana is the end. Rashid is also the end. Nikita the bowler. Short delivery to complete the over of Nikita. The completion of 2 overs. The score moves on 15 for the last of one valuable wicket. The new ball introduced for the side of Ayodhya Warriors is Dakshita. The young talent is for the side of Ayodhya Warriors. Dakshita ball right up over the wicket. Dakshita wearing the jersey number 17. Rushing by the pitcher, a 4-run target to the scoreboard. And the score goes on 19 for the last of one valuable wicket. Dakshita for the second time to Dakshita. Dakshita for the second time to Dakshita in the striker's end. Going right up, round over the wicket. The wicket taken by Dakshita, one run added to the scoreboard and the score goes on 20 for the last of one valuable wicket. To Dakshita for the third time, to Dakshita. Dakshita the ball after the ball off, get out. Dakshita after playing the 3 innings for his side. He passes the ball off, get out. The new batsman begins for the side off. Wild side is Mr. Haim. The connection Prem. Slowly walking to the center. Dakshita for the fourth time to Prem. White signal by the umpire. 1+1, 2 runs added to the scoreboard. Abhishek.
The score goes on 22 for the loss of a two valuable wickets. That's it for the fourth time. To three. It is defended by the team. One run added to the scoreboard and the score goes on 23 for the loss of two valuable wickets. That's it for the fifth time. Crossing umpire Mohit, bowling right up over the wicket to frame it showing the center, turning the non-strike the center. That's it the bowler. What you're delivering towards into the scoreboard. The score goes on 24 for the loss of two valuable wickets. The last bowler is remaining in the order of that's it. That's it for the last time to Sharana. That's it. Then welcome over the wicket to Sharana. Come on, to begin the over for the side of Black Strikers. The senior declared by the umpire. One run added to the scoreboard. The scorecard opens for the side of Ayodhya Warriors. The score for the second time. To Manjunath, one of the experienced player for the side of Ayodhya Warriors, who have lot of experience in the under-arm career. Single declared by the umpire, Mohit. One run added to the scoreboard and the score goes on. Two for the loss of no valuable wicket. The score for the third time, ball right back, without the wicket, to Manjunath. Watching the ball down by Mohit, we have both experienced umpire. So Mohit, as well as the Mohit as the score leg umpire. Savannah for the fourth time to Manjunath. This is taken by Manjunath. One run added to the scoreboard and the score goes on. Pura. Zaman for the fourth time to Manjunath. That is taken declared. One more run added to the scoreboard. The scoreboard goes on. Point for the loss of no wicket. Last two deliveries remaining in the over of Brahman. Bowling after Mohit, bowling right up out of the wicket to Manjunath.
Watching it by the umpire. 1.1 runs added. Score moves on at 7. The last 2 days remaining over of Shravan. Shravan to Nikita. This is one added to the scoreboard. And the scoreboard moves on 8. Last 4 remaining over of Shravan. Shravan to Manjunath. Prashant, 4 runs added to scoreboard. And the scoreboard moves on 12 of the completion of 1 over. The scoreboard moves on 12. The new ball introduced for the lineup for Royal Tigers. Garcia. Right for the side. Garcia. Boy right on over the equator. And the signal signaled. 1 run added to the scoreboard. Scoreboard was on 13. The beautiful partnership is leading between both the batsmen. The Garcia for the second time. 26. Fumble by the keeper. 1 run added to the scoreboard. And the score goes on 14. Garcia. Who can bowl both left cutter as well as off cutter delivering a silver action. Who has got lot of experience. The signal declared another fumble by the keeper. 1 run added to the scoreboard. And the score goes on 15. Garcia for the 4th time to Manjunath. And the signal run added to the scoreboard. And the score goes on 16. Garcia for the 6th time to Nikita. And the signal run added to the scoreboard. Last 4 remaining in over of Garcia. Garcia dropping the attack only. The ball right up over the wicket. To Nikita for the last time. Nikita in the cycles and Manjunath in the no cycles and Garcia the bowler. Yes, very well. Nikita recognized the line of Garcia. Nikita the ball to the ball for Bojauta. Remaining 6 innings, 8 runs required. Next man is playing Nandavip Nandanapura was there. Later is Cricket Nandanapura. I request both the players to come to the remaining 6 innings, 8 runs required. The new ball introduced for the side of the right side is Charan. Ball right on over the wicket to Manjunath. The pitch is completed. Remaining 5 innings, 7 runs required. 5 balls, 7 runs required for Ayodhya Warriors.
Bicara politik tahu memang, bukan Indonesia. Ini sesi kedua bicara. Itu juga positif ini kita perwali cycle. Remaining 5 minutes, 7 runs required. 5 balls, 7 runs required for Royal Strikers. One more completed. Remaining 4 minutes, 6 runs required. 4 balls, 6 runs required for Ayodhya Warriors. 4 balls, 6 runs to go. Run declared by Manjurata. 1 run added. Remaining 3 innings, 5 runs required. 3 balls, 5 runs to go. Remaining 2 innings, 5 runs required. 2 balls, 5 runs required. The new batsman, introduced for the side of Ayodhya Warriors is Kalvika. The left-hand batsman for the side. Remaining 2 deliveries, 5 runs required. Two balls, 5 runs required. Into the field by Sawan, 1 run completed. Remaining 1 run, 4 runs required. 1 ball, 4 runs required. With Mahesh, the hero for the team. 1 ball, 4 runs required. One ball, 4 runs required. Water match. And it's a 4 runs completed. Congratulations, Ayodhya Warriors.
previous match is Malaysia. Request Narayan Shetty Nandanapura to avoid the man of the match, the Malaysia. Otomatis stop. Vatandaşlar sayede yönetiyor olarak. Magadi patang kalilah, dari viಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಾತುರ್ಥ ಇವರಿಬ್ಬರಾಗಿಸುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಹೌದು ರಾಘವ್ ಹೋರ್ತಾರಿಯ ಪಾತನ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಾಲಿಶ್ ಅವರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಚಮುಖ ಇದಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ
ಉದಯರಾಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಿದೆ. ಮೋಹಿತ್ ರಾವ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಹೊತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತದ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಹಿತ ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಾಡಿದ ರಾಜೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣದ 1ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆ ಕಟ್ಟುಮುಟ್ಟಿನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿರುದ್ಧಿನ 7 ಆಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 5 ಇದರ ಕುರಿತ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘವಾಗಿ ಯೋಗಿಗೆ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಟೇಲ್ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗೆ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ವಾಸಿಕೆಯಾದಂತ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ತೃತೀಯ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಫಲ್ಯ ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಚಿವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಒಟ್ಟು ಓಟಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ವಿಶ್ವವರ್ಮ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಟೇಶ್ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯರವರು ಇದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊರತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಲತೆ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಓಟ ಪಡೆಯುವ ಸಮರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 12 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊರತ ರಾಜೇಶ್ ದಾಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳೊಂದು ಒಟ್ಟು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. 13 ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ವಿಶ್ವವರ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇದರ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 13. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಕ 100 ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗಲೇ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋಹಿತ್ ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ಮೌಲಿಕರಾಗಿದ್ದ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ವಾಟಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುದುಗಿದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೃದಯದವರ ದಾಖಲೆ ಕೇಳ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ತೆಗೆದುಕಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 18 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 18 ಇದಾಗುತ್ತವಾದ ಸುತ್ತ ಹೋರಾಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒತ್ತಡೆಯ ಪತನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ಧ ಬಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಗುಂಡಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ನಟ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೌದು ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾದಾದೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಕ್ತಿ ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾದಾದೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗ 18 20 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾದಾದೀಪ ತಂಡದಿಂದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ ಜರ್ಸಿನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿನ 27ರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಕಳೆದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಯಾರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾರೆ. 20ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ 18 ಸುತ್ತಮಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ದಾಂಡೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ ಮನೀಶ್ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತ 20 ಆಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 18 ಎಸೆತಗಳು ಮುಂದೆ ಇದಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಟಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಪ್ಲೇಯರ್ ಮುಂದೆ ಇದಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲಕಬಹುದು ಮಗದೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೇರಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ತೃತೀಯ ಗಾರ್ಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬೌಂಡರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಹಿತ್ರವರ ದಾಂಡನಂಬಿಕೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ, ಇದರಂತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಹೋರಾಟದ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಡಿಸುವವರ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಾಧಿಪತಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಸೆತ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಎಸೆತ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಸೆತ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡುವಂತ ಒಟ್ಟಿನ ಮಗಳಿಗೆ ವಾಟಿಗಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೇಸರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಯ್ ಯಾನೆ ಅನ್ನದವರು ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 11 ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದಾಧಿಪತಿ ಘಾಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ 8 ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಟವಾದ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಯರವರ ಮುಖೇನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಓಟವಾದ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಉದಯರವರ ಮುಖೇನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕೇವಲ ಲಾಫ್ಬಾಲ್. ಒಟ್ಟು ಓಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯವಾದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಉದಯರವರ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 6ರ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ಗೆ 6 ಎಸೆತ 11 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತೃತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 11 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದ ಗಾತಿ. ಈಗ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಬೌಲ್ ಔಟ್. ಭರತ್ರವರ ಹೊಡೆತ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲ್ ಔಟ್ ಮುಗಿಯೋಣ. ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ತಂಡಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನದ ಬಾಲಕರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 07 ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಮುಂದಿಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾದರೋಡನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದ ಗಾಡಿ. 3 ಎಸೆತ 9 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತ 9 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇವರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರಾಜಗೌಡ ಸಚಿನ್ರವರ ಹೊತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡವು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂಸಾಯಿ ಕನ್ನಡಪುರದ ಸದಸ್ಯರ ಪದಕಗಳಿಗಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂಸಾಯಿ ಕನ್ನಡಪುರ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ತೀರಿಸಿದಂತ ಉದಯರೋಡ್ ವೇದಿಕೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಣೇಶ್
Match number 13, a play between Ayodhya Warriors and Manapura versus Homeside and Manapura. Homeside and Manapura, 1 toss and elected to 3 balls. Like Gardun mein. Signal of umpire. The midfielder takes the guard from the umpire, bowling right arm round the wicket. This is one hand of the scoreboard. The scorecard opens for Ayodhya Warriors. What does it take about Manjunatha? 2 runs added to the scoreboard. The whistle for short to Manjunatha. Watching the right outside. Catching. 1 run added to the scoreboard and 2 more runs, 3 for the round of no wickets. The Mittura for the third time. To Manjunatha, the point was Janata. And was taken by Manjunatha. 1 more run added to the scoreboard and 2 more runs of Tora. The Mittura for the fourth time to Manjunatha. 1 more run added to the scoreboard and 2 more runs of 5 for the round of no wickets. The Mittura for the fifth time to Manjunatha. 1 more run added to the scoreboard. The last ball remaining over for Mittura. Watching that pass, touching bowling the right arm round the wicket. The batsman Manjunatha and the cycle end. Everything is declared as a completion of 1 over. And 2 more run. 7 for the loss of no wicket. The ball ready to preside of Homeside and Manapura. Kobita taking the last shot after touching, bowling right up over the wicket. The single run completed very easily. 1 run added to the scoreboard and 2 more run. 8. The 2 beatable second time to Manjunatha. This is not by Manjunatha. 1 more run added. The 2 beaters for the third time. The Manjunatha cycles end. This is Manjunatha cycles end. 2 beats the bowler. The third time. Manjunatha. Georgia delivery, the first Georgia delivery of this match. Last 3 balls remaining in order for Shobita.
Shobit pada posisi masuk Manjunath. Ada single ada. One run added to the scoreboard. The score was over 10. Shobit pada fifth time. Waktu kapten dari Raja mau berikut. Manjunath. Beautiful shot. Prasad Abhijara. Four runs added to the scoreboard. Score was on 14. Prasad Abhijara. Shobit to Manjunath. No more signal by the umpire. Shashi. Ada signal by Manjunath. On the completion of 2 overs, the score was on 16. Come on, Dinga! The new ball retrieved for the side of offside and the prize. Keeper himself, Prasad. Taking the goal from umpire, Shashi, ball right arm over the wicket to his feet. White run to start is over. 2 runs added to the scoreboard. Score was on 18. Prasad for the first time to Manjunath. Ball right arm over the wicket. Shot Rayhan on to the Tikala. But this is not interested. The throw take delivery. The Prasad for the second time to Manjunath. Beautiful shot from Manjunath. 4 runs added. The 4 runs added to the scoreboard. The scoreboard was on 22. The beautiful partnership is present between both the batsmen, Nikita and Manjunath. 22 runs partnership between both the batsmen. Beautiful clear by Nikita. 1 run completed very easily. This is the start of the ball off. 1 out. The strike was landed. Now, around 3 balls remaining over of the Prasad. The new man for the side of Ayodhya Warriors League. The hero of the previous match, Umar Wahid, holds the last League. Wahid, one of the top 8 men for the side of Ayodhya Warriors. Facing the regular of Prasad. Not out signal by Doctor. 1 run completed. The score was on 24. The Prasad for the 5th time. To Manjunath, the last 2 balls remaining in order for Prasad. Voice signal by the umpire. 1 run added to the scoreboard. The score was on 25. Papa Bali Pala, signal by the umpire. 1 more run added to the scoreboard. Last ball remaining in the order for Prasad. Crossing umpire Shashi, ball right up over the wicket to Manjunath. Beautiful run. Over 2 runs added to the scoreboard. Of the completion of 3 overs. The score was on 28. 29 is the target. Om Sangha Brahmina, 29 runs in the 3 overs. ಅಂಗಡಿ ಜಯಿಸಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಜಯಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ
అమ్మ నేను చూసి Offside naman na bola required. Pwede na yung hansa. Siguro na din na ako. Siguro sa pangalan. Kasi. Ang isa. Kasi ka pa sa si Boy. Wala mo na rin ito. Tumito na. Tumito na ba na pili ka mga pinjara. Dati ka nila ito tata. Gauro pa ang isa. Ang isa. Boy tumito na. Para sa kita One signal by Natara. It will be passed the ball off that out. Beautiful action by the keeper. Sanjay Awata. Win the ball to bring on the platform. Sanjay Awata. Kembali ke pada sekitar. Baca doa ini. Kembali ke pada datang. Jadi siapa? Jersey nomor 18. Bagi bola tadi tiga, wabah nani ke skor bola. Skor bola 2. habis. Nama sawan ni. Kembali ke Twitter. Go signal by Natal. Kaki. Tuhan kami ke skor bola. Tolong Sora, namanya itu jadi negara. Boleh baca berapa kita. Bicara jersey nomor 18. Sudah mari berat dunia apa tim India. Jika dijaga berantara. What orang ada di pinggir bola, itu bola dikta. Yang bola ini bola apa? Malaysia. Kami sudah berdoa dan doa mengajar. Six penderasa, buat kali uji kita. Ini bola ini selesai apa? Ayo keluar juga. Itu. Sasana edur sopli, sachanne. Ini pada kota yang berbeda. Wajah ini berbeda. Last late and fight. Ini pada kita. Ini terus sampai tadi bola baca mau terjadi. Jadi terus kita. Kata delivery apa kita. Jadi itu bertanya. क्या था मैं कौसी Kata delivery itu quantity delivery का. Dora kita. Ini bertanya. Itu kita. Ini dah delivery 3 consecutive delivery Dora kita. Ini bertanya. Itu kita. Was super helicopter shot. सिक्स
Subito ribalta, Rosco remaining in the order of Anipita. A new batsman ready for the try box target of Raisa. Sanata. Sanata taking the delivery of 80 for the last time. Watch it now, umpire. 1+1, 2 runs added to the scoreboard. And Shubhamogan Asia. Twenty runs for required. Watch it now by the umpire. 1 more run added to the scoreboard. And Shubhamogan 10. Remaining 7 deliveries. 19 runs required. 7 balls. 19 runs to go. Sanata facing the delivery of Nishita. Beautiful shot. Sana Shibaz. The new batsman is Mr. Umesh. The correction, the new batsman for the side of Bobsan and Abra is Karthik. 1 incident, non-strike was ended. The new bowler in the side of Ayodhya Warriors is Karthik. Taking the guard from umpire Shashi. Bowling right arm over the wicket to Nishad. Karthik to Nishad for the first time. No more signal by the umpire. One more run added to the scoreboard. Shubhamogan 11. Gati for the first time to Nishad. What is this? Nishad. One more run added to the scoreboard. Shubhamogan 12. Remaining 5 balls, 17 runs required. 5 balls, 17 runs required. Wrong time and Abra. It's all Dimaraj. Remaining 4 innings, 17 runs required. Come on, Raul! Next time is Gati. Voicing by the umpire Shashi. 1 more run added to the scoreboard. The goal is 13. Sorry, 14. Remaining 40 minutes, 15 runs required. 4 balls, 15 runs required. For Okstar Kandanabra. Otherwise, in 1 more run added to the scoreboard. Remaining 40 minutes, 14 runs required. 4 balls, 14 runs to go. Joshua Delivery, the remaining 3 deliveries, 14 runs required. 3 balls, 14 runs to go. This is run declared. 1 more run added to the scoreboard. Shubhamogan 16. Remaining 2 deliveries, 14 runs required. 2 balls, 13 runs required. Four by Dr. Ashani, 4 runs added to the scoreboard. And the score was on 20. 1 ball, 9 runs required.
One ball and 9 runs required. No ball signal by the umpire. Remaining 1 ball and 8 runs required. One ball and 8 runs required. Otherwise, that is just making it a line and top in the area. One ball and 7 runs required. One ball and 7 runs required. One ball and 7 runs required. That's it. Boy, right side over the wicket to Rahul. Otherwise, 1 plus 1, 2 runs added to the scoreboard. Remaining 1 delivery is 5 runs required. One ball and 5 runs required. Remaining 1 delivery is 5 runs required. 1 ball and 5 runs required. Come on, Cal! That is the bowler, Rahul. Rahul Dibat. Congratulations, Ayodhya Warriors. Next match is played in Tantabi Pananganapura Vadraja, Kings Nanganapura. Thank you so much. Janis ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಜಾನಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುವುದರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ನವದೀಪ ನಂಗನಪುರ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂಗನಪುರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. Maisa, ini cair enggak kan?
ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಖಂಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ ನಂದನಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಖಂಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಉದಾರಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವರನ್ನ ಸತೋಷಿತ ಸಚಿವರಿಂದ ಮೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣವಾದ ಸುತ್ತ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಐತೆ ಲಕ್ಕ ಮಾರ ಅವಳು ಕುಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಕಿ ಒಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನ್. ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಗದಿ ಪದಕಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಹೊರಗಸಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕಡೆಯಿಂದ ದಿಗೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಸಿತ ಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಹಿತ್ ರವರ ಕಾಡಿನ ಮುಖೇನ ಮಂದಾದಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಗೆ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿದ್ಧಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿತೀಶ್ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸಿದ್ಧವನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತೃತೀಯ ಸಿದ್ಧ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮೋಹಿತ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದಾದಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಉದಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಅಪಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನ ಅಪಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಜನ 4 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿನ 4 Gracias.
ವಿಭಾಗ ಗೆದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಯ 3 ನಿಮಿಷದ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ 15 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷ. ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ. ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಗ್ರವರು ಕೊನೆಯ ಜಟ ಅಂಕಿತ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅವರ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದ ಸದ್ಯಗಳ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16 ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವರ ದಾಳಿನ ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮತ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸುತ ತೃತೀಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಳಂಬ ಹೊಡೆತ ಒಟ್ಟು ಓಟಗಳಿಸಿದ ವಾಟಿಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿದ ತಂಡವು ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೋರಿಕರ ಹೋರಾಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಬಲತೆ ಸಮಗ್ರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 17 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಥ ಎಸೆತ ನಾವುದಾಡಿದ ತಂಡದ ಬಾಲಕರಾದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರಿಸಿ ವಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎಂಬ ಗೊತ್ತು. ಕೊನೆಯ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಒಂದಿದೆ ಮಗನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಓಡಾಟ ಇನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದನಪುರ ನಂದನಪುರ ತಂಡವು ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾದೀಪ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಓಡಿಸರವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸದವರು
ಇದರ ಎತ್ತರದ ಹೊಡೆತ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ಇದರ ಎತ್ತರದ ಹೋರಾಟಗಳು 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪತಂಗದ ಗಣಿತ ತೃತೀಯ ಸಿದ್ಧ 28 ಓಟಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಾಚಿನ ಹೊರದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಚತುರ್ಥ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ. ಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಶತ ಕೊನೆಯ ಶತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ಬಿರುಸಿನ ಹೋರಾಟ ಕೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ 12 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಓಟಗಳು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ನನಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನದಿ ಪದಕಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಶೇಷ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾನೆ ಅಲ್ಲು ವಿದ್ಯಾರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇವಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. 1 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಚೆಂದ. ಮೊದಲೊಂದು 1 ವರೆಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕರ್ಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಮೊದಲೊಂದು 1 ವರೆಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಪಿರನ್ನ ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು ಗುಣಿಸುವಂತ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಎತ್ತರವಾದ ಗಾಡಿ ನಿದರ್ಶನ. ಮೊದಲೊಂದು 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವಾಂಟಿಂಗ ಮತ್ತೊಂದು 8 ಸೇರ್ಪಡೆ. 7 ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತ 7 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ವಿದ್ಯಾರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ. 1 ಕೈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಗುಣಿಸುವುದು 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ಈಗ 6 ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಲಪುರ ಹಾಗೂ ಮಂದಾನಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 5 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಓಟದ ಮುಂದೆ 5 ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಇದರಿಂದ 6 ಎಣಿಕೆಗಳಿದೆ, 5 ಓಟಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರತದವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಎಣಿಕೆ 5 ರನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಗದಲ್ಲಿ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ 4 ಅವಶ್ಯಕತೆ, 5 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೂಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾರಿ 19 ಓಟಗಳು ಸಸ್ಯರವರ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂದನ ಪ್ರಥಮರಾಗಿ. ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು 20 ಓಟಗಳು ಸಾಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಓಟಗಳು ಸಸ್ಯರವರ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂದನ ಪ್ರಥಮರಾಗಿ. ಒಟ್ಟು ಓಟಗಳು ಸಿಗದೆ ಇವರೇ ಸಾಗರವನ್ನು ಓದಾಟ ಜೀತಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ತ ಕೈ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇಜಿ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಕೈ ಒಂದು ಎಸೆತ, 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಚ್ಚು ಬಾಪ ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇವರು 1 ಎಸೆತ, 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಾಲಿಷ್ಟ ತಂಡಗಳು ಸೆಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ಹಾಗೂ ನನ್ನಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯೆ ರೋಮನ್ ಸುನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇವರು ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಡುವರಣ ಇದಾರು ಇದಾರು ಬೇಸಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ತಂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೂಪರ್ ನಂದನಪುರ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಕಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈದ್ಯರು ನಂದನಪುರ ಶಿಲ್ಪ ಮನೋಹರ ಪ್ರಮುಖಿನ ಉದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
Hey. முன்னாடி ஏற்கி நீ தாயிட்டு Match number 15 for J2 plays Green. Keeper is bringing Kandanapura one to White Tiger Kandanapura. Keeper bringing Kandanapura one to toss down. Let's get the big point. Good match night to the side of White Tigers in the Dakshi, the icon player to the side of Ganaga. Savana, the White Tigers and Dakshi in the Tigers and Uday the ball out. Taking out from Napana, Umisha. Going Napana, Umisha. One right out of the wicket to Laksita. White signal right out. Napana, Umisha. Two runs added to the scoreboard and the scorecard open to the side of the Royal Tigers. The Dakshita to take the very first delivery of Budaya. The wicket is taken by the batsman Dakshita, jersey number 17, remembering the ABGB of South Africa. Uday to the second time and the Dakshita. Another single taken, one more run added to the scoreboard. Scorecard and the scorecard moves on 4 for the knockout, no wicket. Dakshita, who has got lots of experience in 22 runs, he has played for many teams. The under 19 ticket tournament, the Dakshita. Another single taken, one more run added to the scoreboard and goal moves on 5 for the loss of no valuable wicket. Uday for the fourth time, the Dakshita in the strike agenda.
Another single taken by the batsman, Dakshita. One more run added. The score moves on a picture. Last two players is remaining over of Uday. Another single taken by Dakshita. One more run added. The score moves on 7 to the loss of no wicket. Last ball remaining in the over of Uday to the last time to Dakshita. And the completion of 1 over. The score moves on 8 for the loss of no wicket. The score is a partnership is between both the batsmen, Dakshita as well as Shravan. The new bowler introduced for the side of Kesari Brigade Nandanapura Ida. Manisha, who have picked up 3 hat-trick wickets in Vedavan Kamat Trophy held at Sadri. The who is rising in Mandanama wicket. Media and Instagram, the Manisha who have picked up 3 valuable wickets. The Vedavan Trophy, the final, the money is to the keeper. Another single taken, one more run added to the scoreboard. The score moves on 9. The money is for the second time to the keeper. Money to the keeper. Looking for umpire Indiana. The white signal by the umpire Rumenisha. 1+1, 2 runs added to the scoreboard. Scoreboard moves on 11. The money is for the second time to the keeper. The subject delivery coming from Manisha. Manisha for third time to the keeper. The striker Zenda. Another single signal by Dakshita, one of the coolest top players for the side of Royal Strikers. The money is for the fourth time, the crossing umpire Umesha, balling right arm round the wicket. Another single signal by the umpire, one more run added to the scoreboard. And the scoreboard moves on 13. The beautiful partnership is sitting before the batsman. One more run added to the scorecard and the scoreboard moves on. Last ball remaining over of Manisha. The Manisha for the last time to the keeper. Manisha to the keeper, ball right arm round the wicket. It was completed and the completion of 2 overs. The scoreboard moves on 15 for the loss of no valuable wicket. 15 the scoreboard. The 15 runs partnership between both the batsmen, Dakshita as well as Shravan. The new ball on the deep side of Kesari Brigade Nandanapura Ida. Owner himself, Sankesh. Taking a guard from umpire Umesha, bowling right arm round the wicket. The batsman touching the striker's hand. Looking the shot away from the back of Dakshita. Missing by the fielder. 4 runs added to the scoreboard. 4 runs added. The score moves on 19. They're seeing the field. Manisha, one of the experienced campaigners for the side. The Sankesh to the field for the second time. One more shot. The beautiful effort of Fielder to save a 3 runs for his team. The Sankesh for the third time. To Shravan. Bowling right arm down the wicket. To Shravan, the striker's end. The rushing number 6.
waiting for a decision. Disabar dibaca dari Ugas Nana, Iza Sharada, walking to the striker Zanda. Isaki for the fourth time to Sharada. Isaki for the fourth time to Sharada, the striker Zanda, ball right on the wicket. Beautiful shot, wonderful effort of Pinjara, one run completed very easy. Last 2 deliveries remaining now of Dakshita, command the side agenda. The icon player for the side of Royal Strikers. It's the Dakshita to the side agenda, facing the delivery of Santisha. One run completed, Dakshita won the second round. Sakti Didas in the form of run out of the outside agenda. Last ball remaining in the order of Sakti Isha. The score goes on 22. Sakti for the last time to Sharada. Beautiful protection by the keeper behind the center. Completing the wicket. Our completion of 3 overs. The scoreboard goes on 22. 23 is the target. Set by Royal Strikers. White signal by the umpire. 1+1, 2 runs added to the scoreboard, and the scorecard opens up for Kesari bringing Kannapura. Sharana. Beautiful protection, another wide. 1+1, 2 runs added to the scorecard. The scorecard moves on 4. Udaya, Striker Zanda, Money is the Striker Zanda, Shravan the bowler, crossing number Umesh, ball right arm, round the wicket. One single decline by Udaya, 1 run added to the scorecard. Score moves on 5, the combination of 1 ball. Shravan for the second time to Udaya.
Aman, aman, aman. Tingnan natin sila. Ang dami ginawa pa doon ay rin sila. Gumulong na tiksa. Isabat pala tayo. Matumanin siya. Totti will come back by the ball as Savana. Savana for the fourth time. Matumanin siya. Right agenda. Uday naman right agenda. Kawan na bola. Ball right around the wicket. Tumani to jersey number 03. Single shot mandate to Kurgada. Alcova Muda. Savana. One inch away to jersey number 03. Remember it. Purish right now for Team India. Savana for the fifth time. Beautiful single taken by the batsman Manisha. One more run added to the scorecard and the score moves on. 8. Savana for the last time. To Manisha. ಸುರೇಶಣ್ಣ ఒక బయట బండి ఒక ఐడియా చెప్తున్నా కాబట్టి అవుట్ వస్తుంది అయితే ಅದೇ ಕೌದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ मेरे गाड़ी का अलता ही अरे गाड़ी का Dia boleh selesai apa? Right side dia di Batista. Jadi kenapa antara Malaysia boleh baca nomor berikut itu Malaysia. Side dia. Di sini ada. Boleh dapat one more run ada di Kurgada. Coba mula. Sana. Tapi korang juga ada bola ini dari Brigida. White is the batter, 1.1. 2 runs added to the scorecard. Score goes on. 12. Another single signal by the umpire. One more run added to the scoreboard. Score goes on. 13. 10 balls, 10 runs required.
Another thing I did one more run added to the scorecard. Remaining 9 deliveries, 9 runs required. 9 balls, 9 runs to go. Lucky top of the scorecard to Manish. Another thing I did beautiful shot coming from the back of Manish. One more run added to the scorecard. Scoba moves on 15. Remaining 8 deliveries, 8 runs required. One run added to the scorecard. The scoreboard goes on 15. Last ball remaining over for the team. 7 balls, 7 runs required. With nothing enough 2 overs, the scoreboard goes on 17. Remaining 6 balls, 6 runs required. Remaining 6 deliveries, 6 runs required. Shot the new ball to be presented off the right side center. Last umpire, Omega. Take a guitar right up there. 1 run added to the scoreboard. Remaining 5 balls for 5 runs required. 5 balls for 5 runs required for Military Brigade. Five balls to 5 runs required. Money is the batsman. 7 the bowler. Fumble by the keeper. 1 run added to the scorecard. 4 balls to 4 runs required. 19 runs partnership between both the batsmen. Money is the Uday. Remaining 4 deliveries, 4 runs required. Sharan, ball right arm over the wicket. Watching the umpire, Umesh. Uday in the center end. Single yard. 1 more run added to the scorecard. Remaining 3 balls, 3 runs required. 3 balls and 3 runs required. The rubber taking team by the sheet, all experienced captain of the side of Royal Strikers. Sharan, the Uday, 3 balls, 3 runs required. Remaining 2 deliveries, 2 runs required. 2 balls, 2 runs required for Military Brigade Nandanapura. Last ball remaining over for Sharan. 1 ball, 1 run required. The last is side. Boys, ನಮ್ಮ entry. ನಮ್ಮ entry. ಅವ್ರು tie ಹಾಕು ನೋಡಿ Scores on the end. 1 ball, 1 run required. One ball, 1 run required. Sharan the bowler. Money in the strikers end. Uday in the strikers end. Sharan the bowler. 1 ball, 1 run required. Kesari Brigade and won the match. Congratulations, Kesari Brigade Nandanapura. Okay.
Man of the match obviously go to Sandesh of அந்த பையன் பிரச்சனை அத்தியா மைண்ட் விக்கெட் பால் பீட் ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ நான் நோட் அவுட் கார்ல இன்ட்ரோல கார்ல நான் நோட் அவுட் பண்ணு போல்ட் போல்ட் வைஸ் போல்ட் போல்ட் मोय में दादा हां बहुत ना गाव एक्चुअली टॉप पे टॉप पे टॉप पे
जूस क्या फोरला दिए ना जूस करते ఇక్కడ అవును ఎన్ని పాతారు లైవ్ అవును పాత్ర వచ్చింది పాతారు ఇదే చెప్పలేదు Match number 15. Kicks ನಮ್ಮ ಪ್ರಹಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಾವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕಿರ್ ಅವರು ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇದಾರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರನ್ ಮುಖೆ 16ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. Don't shake, man. And this is the 16th match in progress of Badal number 2 season 8. The Kings 11 versus Ayodhya Warriors. 17 right about the wicket, right in the batsman Badal. The wicket 2 runs are at the scoreboard. The score is on to 5 on the board. This is the first one in progress of match number 16 of play number 2 in season 8. Once again, as a situ, the Manjunath with the local state, right-handed batsman, December to pick one other single against the scoreboard. The score is at 6 on the board, and this is the first one in progress of first innings. Completion of the one over score is on the 6 on the board, 6 on number. Appears to be a healthy. With the next ball, the run rate of the 6 runs per over. This is the second over of Mr. Nikhil Singh goal mark. The 42nd over of the first innings of Mr. Nikhil Singh State.
Score moves on to 6 on the board. I come out with it, right in the batsman this time. The extra, one more gifted run at the scoreboard. The score moves on to 7 on the board. Once again, Mr. Nicky Stowe. This pick, I come out with it, right on the batsman this time. Once again, on the scoreboard. The score moves on to 8 on the board. For all the spectators who will be gathered here for this wonderful tournament against the year of Jamaica, it is another Super League. It's another single like the scoreboard. The score moves on to 8 on the board. Once again, the excellent comeback by Mr. Nicky Shah, Dr. Dilmini. Once again, he is in bowling mark, bowled 6. Fourth time is over. Once again, the second over progress. First innings, match number 16 of play number 2. The other one added a scoreboard. Back-to-back single added a total. The score moves on to 10 on the board. Once again, on the piece to Mystica. Excellent delivery, great comeback by Mr. Mystica. The city see all the experience. Last one more to go, last delivery is left in the score. And in the second one in progress, once again, I return to take Mr. Nicky Mystica. This time goes for the ground. Excellent fielding of the deep power. Straight time. After completion of the 2 over score moves on to 10 on the board, 10 The run rate of 5 runs per over, they make 15 runs, at least they run 5 runs per over. This is a new bowling activity in Kings Ramapura. Chetan is the first over bowling by this in the tournament. The first time, and this is the third and final over. First time Chetan. This time, what is the score going to try? But the gifted run at the scoreboard. It means the score moves on to 111 on the board. Once again, Chetan Samanjanath. This is clean bowling. Excellent comeback by Mr. Chetan. The icon player back into the pavilion, Mr. Manjanath. Out the Warriors are losing the first wicket, most valuable wicket. Icon player of the team has been back in the pavilion. Once again, Mr. Chetan. Mahesh is the batsman. Joining the Mystica. Once again, I got out of wicket. Chetan to Mahesh. And another gifted run at the scoreboard. It means score moves on to 113 on the board. And the third and final over of first innings. And another ball. A great comeback by Mr. Chetan. 2 away ball. The 2 hits at the 2 wickets. The most valuable wicket. Mr. Kaushik comes into the middle, replacing Mahesh and joining with the Mystica. Excellent comeback by Mr. Chetan. Once again, right hand out of state. Left-handed batsman. Third time in this over. Chetan to Kaushik. This time, a great comeback by Mr. Chetan, 3 consecutive delivery. It means the Kings are dominating with the ball line, first innings. Another shot delivery, putting the pressure on Ayodhya Warriors. A great delivery by Mr. Chetan. He is bowling the first over of the tournament, season 8, I guess. This time, gifted at the scoreboard. Score moves on to 1-4. 14 runs on the board. Last ball of the first innings, last 1 more to go. Chetan to Kaushik. It's another added the scoreboard. It means the score 15 runs completed after 3 overs. It means the 15th target for Kings Ramapura.
ಮೂವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 16 ಓಟಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವತ್ತು ತಂಡವು 16 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. 62 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಿನಿಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 56 ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಯಸ್ವಾರು ಶಾಖಾಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಥಮದ ಖರತ್ಪಕ ಹೊರಟ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯರ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದಂಡಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಚಿವರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹದಿನಾರು ಓಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಇವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ 1 ರನ್ಗಳಿದೆ. ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಮೊದಲೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕು ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ರ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಆಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರ ಹೋಗ್ತಾರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಉಳಿದ 12 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳು ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ 1+1 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಮಗ್ರ ದಾಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಗದೊಂದು 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಚಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶತ ಇವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಶತ ಇವರಿಗ ಅಗಲವಾದ ಶತ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಉದಯರವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಗಲವಾದ ಶತ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಂದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ನಾಲ್ಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದರಿಂದ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿನಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಬಳಿ ಓಟ ನಡೆಸಿದ ಏಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಜಿಕೆಆರ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಇವರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾರಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓಟವಾದ ಸುತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 15 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಎಸೆತ 1 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಐವತ್ತು ಓವರ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ನೆಚ್ಚಲು ಕೌಶಿಕ್ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉದಾರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊರತ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಉದಾರತವಾದ ಹೊರತ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗ್ ನಂದನಗಳ ತಂಡವೇ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಿಂಗ್ ನಂದನಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ತಂಡದ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರವೇಶ ನಂಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ
ಬೇಗ ಬಲ This is 17th match in progress of Kesari Brigade number versus the Roadside number. Cross one by Roadside number. First one by Kesari Brigade number and related to field first. It means Roadside number. We go to back first. Match number 17 of day number 2 MPL season 8 2022. And green for all the spectators and all the cricket lovers for those who gather here for this wonderful tournament. MPL season 8 and the Premier League. And the 17th match in progress of day number 2. Kesari Brigade takes on Roadside number. The Kesari Brigade on the 101 toss and electric to field first. The Roadside number is going to back first. It means both the workers comes in the middle of Mr. Sobhit. Mr. Sobhit icon player, the team is in a striker and Mr. Alyani Bobulu is a non-striker and both the umpires comes into the middle. The Kesari Brigade team introducing the new bowler, Mr. Budai, to bowl the first over of first innings. Once again, I'm reminding all the cricket lovers that this is the NCL season 8. The most prestigious tournament is going on under the Premier League. A lot of hard work behind it, we can see from all the team members of Shamar team. I'd like to congratulate and I will thank for all the supporters, those who supporting for this wonderful tournament directly. Coming back to the game, and in the 17th match in progress of day number 2, once again, Mr. Udai is bowling mark for the first over in first innings. Icon to icon, Udai to Sobhit. It's a single run added to scoreboard. It means one side and another open record of 1 run on the board. Once again, right hand bowler kick, right hand batsman, Mr. Udai to Sobhit. It will be a great comeback by Mr. Udai. Right hand ground kick, right hand batsman, once again, the first time in this over, Mr. Udai to Sobhit. Right hand counter kick, right hand batsman. The center of big one is still there from the expert fielding by the deep for Naveen. The great fielding by Kesari Brigade of Naveen. Once again, Mr. Udai to Sobhit, the fourth time in this over. This is the first over in progress of the first innings. The match number 17 is in progress after day number 2 and till season 8. Once again, right hand counter kick, right hand batsman. Mr. Udai to Sobhit to this time. Another single added to the scoreboard. It means
Score moves on to 2 on the board for Nanda. Once again, Uday to Shobit go for the big one. The first boundary comes up for Sai Nandanapura as well as Mr. Shobit. Finally find the gap and one bounce into the road. The first boundary comes up here for Sai Nandanapura as well as I can player of the team Mr. Shobit to the fielder. Last ball remaining in this first over. Once again, Mr. Uday to Shobit. Mr. Shobit will extend the fielding of the lead. Chandra Brahma out here to fielder. For the great work. The rest of the work done by the bowler itself. Sai Nandanapura losing their first wicket in the form of Brahma out. Mr. Babulu comes and back into the pavilion. After completion of 1 over, score moves on to 6 on the board for loss of the 1 wicket. Score moves on to 6 on the board after completion of 1 over. This is the second over in progress. Manish is the new bowler in bowling mark. Manish to Mithun. Mithun is the new batsman in the second end. Joining with the Mr. Shobit. Manish first time, Mr. goes for big one, excellent cover drive on side. And boundary comes up for Mithun on the first delivery itself. The 400 strike rate, Mr. Mithun. And in the second, I consider the team outside on the once again, the money is to Mithun, right round of K to right-handed batsman. The money is to Mithun. And from all the great comeback by Mr. Manish. The most experienced bowler to the side of Sambhavi cricketer, Mr. Manish. The clean bowler, little back into pavilion. Sai Nandanapura losing the second wicket. The new batsman, Mr. Julius Kanath is first in the middle. Manish excellent delivery, 2 consecutive target deliveries to bring the pressure back to the Sai Nandanapura. He's showcasing all his experience. He's the most dangerous bowler of Sambhavi side. He already picked up a hat-trick wicket in a previous tournament. Once again, another clean ball. What a great comeback by Mr. Manish. Back-to-back wicket for Manish. Last 2 balls to go in this over. This is the second over in progress. Once again, right from round of K to right-handed batsman. Manish is the new batsman. Goes for a single. Another run added to the scoreboard. It means score was up to 11 on the board. Final time. Once again, a great delivery. What a great 3 goal in the second over. He is proving himself once again. He is the most experienced bowler for the side of Sambhavi team. I already mentioned he got a hat-trick wicket in the previous tournament with his Hailen Khatri. The way the Vanasi Kamath trophy. He picked up a 3 hat-trick wicket. After completion of 2 overs, the score was up to 11 on the board. And this is the third and final over in progress. Mr. Sandesh is in bowling mark to bowl the final over of the first innings. There is the icon, the bowler of the team as well. The right hand round of K to right-handed batsman, Mr. Sandesh to Shobit. Keeper correct ball behind the fence. Excellent work done by the keeper, Mr. Naveen. Thumbed out. It means Sandesh picked up a first wicket itself, the first delivery. The icon player back into the pavilion. What a great start here by Sandesh. Already mentioned. And owner of the team, Sai Nandanapura, home side owner, Mr. Sachi comes into the middle, replacing the icon player once again, Mr. Sandesh Sachi. Right hand round the kick, right-handed batsman this time. Goes for single and added to the scoreboard. It means the score was up to 12 on the board. Already mentioned, the batsmen are struggling to get the big shots in this ground. We have seen from the beginning of the tournament itself. Whereas the bowlers are dominating with the ball, once again Sandesh Sachi. It's a chance of run out and excellent work done by Sandesh here. On his follow through. Sai Nandanapura losing one more wicket in the form of run out.
Mr. Karthik comes into the middle. Three more to go in this over. It's an excellent, another chance for a run out here, the two consecutive. A run out in a two consecutive ball. It means Sai Nandanapura losing one more wicket in the form of run out. The bowler of the team of Sai Nandanapura back into the pavilion. And this is not a good sign for the Sai Nandanapura. Wickets are falling ball by ball and runs is stuck on 12 on the board. The one more score that comes into the middle of Mr. Sarath of Sai Nandanapura. Last 2 more to go in the final over of the first innings. Sunday to Karthik. Another chance of run out. This time yes, it is 3 consecutive days, 3 run out. Yes, it is all out. The required is 13 runs. Sai Nandanapura conceded 12 runs on the board after completion of 3 overs. That means 13 is the target for the Kesari Brigade. The remaining 18 deliveries, 18 to go and 13 to get done. And over to Harish in our speak as well as the state language Kannada. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹದಿಮೂರು ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸುಡ್ರವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂಸಾಯಿ ತಂಡಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಣ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಾಲಿಶ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಯಿ ಯುಗಾರಿ ಯೋಚಿತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಯುಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಿಲಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಗದೊಂಬೆಟ್ಟ ನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ದೂರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಭಾಗದೊಂಬೆಟ್ಟ ವೃತ್ತಿಯ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದ ಉದಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಲಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಅವರಿಂದ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಭಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಓಟು ಹೊರಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 13 ವರ್ಷದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ 10 ಓಟಗಳು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓಟವಾದ ಹೊರಟ ಒಟ್ಟು ಓಟಗಳಿಸಿದ್ದು ವಾಟಿಕೆಯಾರೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
Ilaria ball. Satu tempat berbana. Patrick tahu pengejar boleh side 1+1. Ilaria ball. द्वितीय सेटಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸಫಲತೆ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ನವದಾನಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂತೋಷ Mega. What's the name? Education. Sir, moon ball. Akan sebabnya yaitu. Jadi tinggal enggak Pak? Tidak boleh. Dari kelas belakang Holendar, Rajesh Sabradangi ಮುಖ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಲಾಸ್ಟು ಭಾಗವೊಂದು ಆಘಾತ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಂಸಾಯಿ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೋಭಿತ್ರ ಅವರು 6 ಎಸೆತ 3 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದರ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ 2 ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ನಂದದೀಪ ನಗರಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ
రెడీ అవుతున్నారు జీకే సంఘం కట్టండి వాడేరు చూడండి అది నాగా వెంకటారు చూడండి అంతే చూడండి అందరినీ వాడేరు చూడండి భారత జాతి మరణ గోడుగా వాడేటండి దుమ్మిట డబల్ కట్టారా అంచిగా వాడారు ఇంచిగా వాడారు అలా వాడారు మెత్తగోడి గుడిగారా మోదనబాబు వాడారు ముట్టండి వాడారు గుడిగా అక్కడ ఉంటారు ఐదు సిక్స్ క్యాచ్ గుడిగారు దారి బిల్డింగ్ ఎంత బిల్డింగ్ అంటారు అది సంగతి అది ఎంత బిల్డింగ్ అంటారు దాని లాగిన భక్తి బాగా మన తుంబలో ఆమెలో దర్శించారు బాగా ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಸಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ಸೂಪರ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರು ಮನಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುಬಣ್ಣನ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾದರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರನ್ ಯಾವುದು ರನ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟಬಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೀವ ನಮ್ಮದಿಂದ ಜೀವನ ಎಷ್ಟಬಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಲಾಗಿ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಇದೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಹೋಯ್ತದ ಮನೋಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೈತದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾರಿಗ ಕೊರಿಯರ್ ಬೇರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಊರು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಮಧುಬಾಲಂದು ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಅದರ ಕೈ ಅಂತ ನಗರ ಎತ್ತರು
பத்தஞ்சாவது பட்டம் வயசு பதினாறு ಒಂದು ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂದಾಜು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ತಿರುಗಣ ಒಂದು ಗಾಡಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೋಳ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆ ಒಂದೇ ಗಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಯರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭದ್ರನಾಡು ಬಾಡಿಯರು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಮೂರು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಓಡಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಗಾಡಿಗೆ ಸೀಮೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಂಧವರು ನನ್ನದಿದ್ದ ಒಂಜಾವರು ಒಂಜಾವರು ಮಟ್ಟಾರು ಮತ್ತೆ ಮಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಡೋದು ಬಾಡೋದು ಅವಳ ಬಾಯಿ ಹೋರಾಡು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳು ಎಂಟು ಎಂಟಲ್ಲ ಜೊತೆಗಳು ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟರು Sir.
बॉल भाई ले आवाज है बॉल भाई सिंगर चल फिर ऑन करेंगे चल It's already completed the league matches of season in the LPL. It means that the qualifier matches will be coming next year in front of you. In the short while, please stay with us. Thank you so much for all the cricket lovers for being with us since yesterday. And thank you so much for your support. इधर आड़े फिर अंच 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 फिरो 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 हाँ नहीं आरे तनी तीन अन्ना एक मैसेज बाढ़ तुले Yes, very good evening for all the cricket lovers once again. चिल्ली All the league matches have been completed successfully at season in the LPL. And qualifier match number 1 and qualifier number 2 yet to begin at 7:15 tonight in this ground. Please stay with us all the spectators. Thank you so much for being with us since yesterday and you attended the team support today as well. The first qualifier matches will be here. How long till barper? At the same time, qualifier number 2. Kings Tournament takes on Kesari Brigade. The most electrifying matches will be coming up here in qualifier round. Please thank the all the spectators. I would like to thank the so much for being with us yesterday. And support as well. Jokula ಅವರ ಔಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಗೋಂದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 1 ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಅವನ ಬೇಗ ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ ಬಂದು
ಮಾತ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ Sasena trophy kana diye munde hiya ante bidayar donjitu onu bater nih. Gak, mati. Joke limit. Mumbai Indians
CSK ಪಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲ ಸುರಿತ ಬಾಲ್ ಪಾಠಗಳು ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮೇಲೆ ಸುರಿತ ಬಾಲ್ ಪಾಠಗಳು ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಟಿ ನಿಭಾಗರು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂದಾದೀಪದ ಕಪ್ತಾನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂದಾದೀಪ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ವಯಂ ಬೇರೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಬಾಳಲು ರಿತ್ವಿಕ್ ಕುರಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಲಾಢ್ಯ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರಲಿದೆ ರಿತ್ವಿಕ್ ಅನುಸ್ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸುರುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಿಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಋತ್ವಿಕ್ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಗಗನ್ ಬಾರಿ ಉಳಿಸೋಕೆ ಬಾಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂಪೈರ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಟದ ಫಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸುರಿತ ಬೌಂಡ್ರಿ ತೆಗೆದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಗಜಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ಅಂಪೈರ್ ರೆಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಗಜಾನ್ ಮೇಲೆ ರನ್ನೌಟ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಪಾಠ ಚೆನ್ನೈ CSK ತಂಡದ ಕುಡಂಜಿ ಬೌಲರ್ ಆನಂದಿಸಿದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿಂಕು ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಬಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಚಿಂಕು ಯಾನೆ ಬಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸೈಟ್ ಯಶಸ್ ಚಿಂಕು ಮೇಲೆ ದೂರ ಬಾಲ್ ಪಾಠ ತಯಾರಾಗಲು ಅಂಪೈರ್ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಆಟದ ಲಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಗ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಥರ್ಡ್ ದಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಿತು ನಾಕ್ಔಟ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಾಯನ್ ಮೇರ ಮೂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಯಂ ನನ್ನದು ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಟ ಲೈವ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಜೂಮ್ last out. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಬೌಲರ್ ಭರತ್ ಕಪ್ತಾನ ಮೂರು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕಪ್ಲೇಡ್ಮ
ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿರಲ್ಪ ಹಸೇನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹಸೇನ ನಮನ್ ಅಮರ್ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಕುರೋಡ ಬೋಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕುರೋಡಿ ವಿದಾಯ ಹೊಡ್ದ ಏನು ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ರಂಜಿತ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊಬ್ಬೆ रातोड़े ना रातोड़ को कॉल कर नहीं थोड़ा बिजी Last ball. Cameraman. ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಾಯಲ್ ರನ್ ಔಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದರೂ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳು ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಗುಲ ಅರ್ಜುನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಜ್ಜನೆ ವೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಕಡ್ಲೆಗೊಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು CSK ತಗಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕುರಂಜು ವೈಡ್ ಅತಿರಿಕ್ತರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಪೆನ್ನ ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೋಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ರಾಕೇಶ್ 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 ट्रॉफी का नाडी है ट्रॉफी दक्षिणा बल्ले दक्षिणा
ಸರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿರುವ Chico ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಭಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ Chico 1+1 ರನ್ ಆಡಾತ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಚ್ಚರ ಸ್ಕೋರ್ ದಿನ ಆಡಾತ ಅಚ್ಚರ ಸಹಕಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗುರು ಏತ್ಕವಿ ರನ್ ಔಟ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೂಡ ಬೌಲ್ಡಿ 4 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ 1+4 ಆಗಿ ಉಪಗಮಾದಿಗಳು 1+4 5 ರನ್ ಆಗ್ತದೆ Second over part of the first bowler, Mr. Rajan. Rapid. Ball rapid. Enter rapid. Ball rapid. मेरे rapid ball rapid. Good rapid. 1 run ಆಡುವಂತ 1 run ಆಡುವಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿನ ಭಾರಿ ಸೋತರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 15 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ 14 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಚಾನ್ಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ಕೊಡುವುದು ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಔಟ್ ಅಂಪೈರ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಗೋಲ್ बॉल गलत कर दी चल गया अरे एग्रीमेंट लिख गया और स्कोर में तो दिखता है ए आओ गम पाडले बनो ना बॉल एग्रीमेंट लिख गया और स्कोर में तो दिख गया बॉल बड़े होगा डबल पेनल्टी बोलेंगे ओके हेलो अच्छा मत ಮಣಿಗಂಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ರಜೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈಗ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೌದಾ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಅವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾರ್ದು ಹಾಂ ಅವರದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಈಗಲ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹತ್ತೀನಿ ಮನೋಲ್ಲ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹತ್ತೀನ ಈರು ಬ್ಯಾಟ್ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಹೋಗು. ಹಾಂ ಓಕೆ 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 ಅದು ನೀನು ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು. ಆರು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಿಎಸ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯ ಅಲ್ಲ. आज बॉल एडमरन 6 ball 8 run. 6 ball 6 run. Unball Island. Boundary match ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಯಿಸಲು 1 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ. Man of the match award Mr. Aman. Man of the match award Mr. Aman. Chennai Super Kings won by 4 wickets. RCB won by 6 wickets. Last time I got RCB won by 6 wickets. The man of the match award Mr. Aman. Congratulations Mr. Aman. Raman man of the match award ಕೊಡ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಮನ್ ಪಾಲವನ್ನು ರಚನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಇತ್ತೇನ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಾಯದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಒಂದು ಲೈಕಿ ಅವು ಆಜಿ ಜನದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಿನ ಕೊಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ಚಿಕೊಂದು
పోతుంది అలా ఫైల్స్ ఇంకా టీం కదా और फोन बंदा వచ్చి మే Ladies here na kumpay ka sa ladies na sana ladies na sana Traffic na upa ko din. हाटे भाई अंडेरा ये में कहीं ना और अड्डा पूरा इतने कॉर्प पे नहीं बुर्दना
ಸೆಮಿ ಹತ್ತಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಬಂಡ ವಿಜಯ ಹತ್ತಿಯ ಗೊಬ್ಬರುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ವಿನ್ನಯನಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರುಂಡು ವಿನ್ನಯನಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸೆಮಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಿನದು ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗಿನದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೆಮಿ ಸೀಸನ್ ಫೈನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಜು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೋಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ನಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರುತಿದೆ ಸೆಮಿ ಓಕೆ ಮಂಚಂದ್ರೆ Last year, second Red Trophy organized Jagadish Country ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಕತ್ರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಕತ್ರಿ ಒಂದು ಎದುರು ಬೋಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಲು ಬಂದು ಜಗದೀಶ್ ಕತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಇವತ್ತು ಎಂಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಕತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರೇ ಬಂದ ಹೋಯ್ತವ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಂಟಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಚಂದ ಹೌದು ಟಿಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಬಾರ್ ಬಲಿಗೆ ಬಾರ್ ಬಲಿಗೆ ಆಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಗೋಲಿಂಗ್ ತೊಳೆದರೆ ಗೌರವ ನಾಶಕ್ಕೂ ಗೌರವ
அவர் ஜம்பர் ஆகிடுவாங்க. என்னண்டா இது? ರತ್ನ ಭೋಜನಗಳು ಬಾಳಗಂದರು ಭೋಜನಗಳು ಬಾಳಗಂದರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೀ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಬರೀ ಬರೀ ಮಾತಾಡುವ ಭಾಳ ಬನ್ನೆ ಬಿರಿಯರು ಖಾರ ಬಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಳ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಕ್ಕನೆ ತಿರುವಂಗಡೆ ಬಿರಿಯರು ಖಾರ ಬಿರಿಯರು ಬಿರಿಯರು ಏಳ್ರನ್ನಾಡು ಕುರಿಯರು ಪತ್ತು ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲೆ 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 చెప్పులే మ్యాచ్ దాదాడు మ్యాచ్ దాదాడు ఫస్టా ಆರ್ದು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ತಪ್ಪಿರ ಐತಿರಿ ತುಕೆ ಸನ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಪಿರ ಹಿಂಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದನ ಮಲ್ತದೆ ದಾದನ ಮಲ್ತದೆ ಎತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗೋಳಿಗೆ ಮಾಲಕರ ಗೋಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿ ಕಲ್ಪಿ ಒಳಗಿ ಒಳಗಿ ಒಳ ಕಲ್ಪಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಬರ್ತೀಯ ಓವರ ಓವರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇತರ ಅದೇ ಸಚಿನ್ ಬರೋದು ಫೋಟೋಗಾರು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಯಾ ಇದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾಟಗಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರು ಆಮೇಲೆ ಸೇರುವ ಕೊನೆ 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 ಔಟ್ ಇದ್ದ ಅವು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಬಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಸಾಲ ಕೊನೆ ಮಾಡಲೆ ಮೂಜನ ಮಾಡಲೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಕೊನೆಯೇ ಕೊನೆಯೇ ರಕ್ತ ಬರ್ತೀವಿ ಬರೆದಿರ ಕೊನೆ ಬಾಣೆ ಕೊನೆ 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 ಬಂದು ನೋಡ ಹೌದಾ ಗಿರಿಸೇ ರಕ್ತ ಬರೋಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಬಾಣಿ ಕೊನೆಯರು ಮತ್ತೆ ಕೈತು ಬರಲಿ ಸಾರು ಸೇವಾಡಿ ಅವನು ಬೆಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಬಾಳುಂಟು ಆಯ್ತು ಬೋ ಓವರ್ ಬಂದು ನಾನು
ಗಮನ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮಾತಾಡ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುತ್ತು ಬಕ್ಕಿಲಿ ಮಾಡಲಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡಲೆ ಎಂತಿ ನಾವು ಅಂತ್ಯರ ಇಂತರ ಬಾಗಿನ ಸರಿ ಎಸ್ಬಾಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಗೋಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಬರಲೆ ಹಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತುವ ಹಾ ಬಂದ ಗೊತ್ತುವ ಸೀದಾ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ತ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ತಿರ್ಗಾಳಿ 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 ಎಂತ ಇದು ಕೆಲಸ ಹಾಜಿರನ್ ಹೌದತ್ತು ಹಾಜಿರನ್ ಅವ ಊಟ ಅದಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಓದೇ ಭಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಬಾಳನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಬಾಳು ಮಾಡಲಿ ಬಾಳು ಬಾಳು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹಾಜಿರನ್ ಹಾಜಿರನ್ ಅರೆ ಕಾದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾರು ಬಾಳ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಕೊಡೋದು ಅದು ಆದಾಯ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಬೇಡ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು 4 ಒಂದು 6 4 ಕೊಟ್ಟವ ಅತ್ತ ರೈಟ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟವ ಬಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೋಲ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಮಾಡು ಹಾಂ ಬಂದಿದ್ವಿ పోతే మంచి ఇల్లంచి పోయి మరి బైదే మే ఆయన ఎక్కిపోయింది డొనేషన్ సింగర్ ఏ సింగర్ ఇడబలగే హలో ఎదురుతున్న నిన్నల కరెంట్ గాడి ఉండు Nandadipranandana para please get ready for the qualifier number 1. Will be coming up here in front of you. The qualifier number 9. Nandadipranandana for the takes on Ayodhya Warriors. At the same time, qualifier number 2. The Kings from the Prabhu takes on the case brigade. The most electrifying atmosphere will come to here in front of you. Qualifier round, please stay with us on the field. Once again, I would like to welcome for all the cricket lovers to gather here for this wonderful tournament NPL Season 8. The league stage matches have been already completed. Qualifier number match number 1 and 2 will be coming up here in front of you tonight in this ground. Once again, I request both the teams to please get ready for the qualifier number match 1. Nandadip versus Ayodhya Warriors.
ಬಾಲ್ ಆಯ್ತು 4 ಬಾಲ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ 5 ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕುರಂಜ ಆಗುತ್ತೆ ಕುರಂಜನಾಳ ಮಾಡುತ್ತವರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದಿದೆ ಎಂಥವ್ರು ಬಾಣೆ ಬೀಳಲಿವೆ ತಿಳಿಸಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಗೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ 4 ರನ್ ನಾನು ಅದೇ 15 ರನ್ ನಾನು ನನಗೆ 20 ರನ್ ಅವರು புரியல்வா முதல் பால் பாடியாரு புரியல புரியல 4 ಬಾಲ್ ಬಾಡವಿಲ್ಲದೆ 3 4 ಬಾಲ್ ಬಾಡವಿಲ್ಲದೆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಒತ್ತು ಬಾಲು ಆಟ ಬಾಲು ಮುತ್ತು ಬಾಲ್ 1 ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಬಂದೆ ನೋಡು ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ 4 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 4 ಬಾಲ್ ಬಾಡವಿಲ್ಲದೆ ಗಡಿಯಾರ ಅವು ಅಗಲ ಬಾಲ್ ಮುತ್ತು ಬಾಲ್ 1 ಬಾಲ್ ಬೇಗ ಬಾಲ್ ಬರಲಿ ऋतिक Olha, nada, mano. Olha só. Bola do grande. Nanti matang gol entah. Clear ball. Last ball. Run over the last ball. Put ball. Right ball. The over ball is the right ball. That's all. That's it. Last ball ball लगेगा. पक्का नहीं और बॉल कुर्ले बोला याद आ रहा है इधर बोला अंदर बोलना गाड़ी 15 बॉल बचे रन 15 बॉल बचे रन ये चीज 15 बॉल में पत्नी नाव ओसिंग बैटिंग ओसिंग पे लेना आर्सी मांगो पे ओसिंग अच्छा ला इधर आउट इधर आके बरगल करते ಕೊಡುಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ತೊಲೆ ಬರಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟುವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಅವರು 1 ರನ್ ಬಿಡಿಯರು ಕೊನೆ ಸರಿಯಾ ನಾಲ್ ಆಕೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ತಿರುಕದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವರ್ಮನ್ ಪಾಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಥ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ವರ್ಮನ್ 7 ರನ್ ಆರ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ಓಸಿ ಬಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ಓಸಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಿಂದ ಆಡು ಆಡು ಇಟ್ಲಾಡು ಓಸಿ ಓಸಿಗಳೇಗ ಅನಿಸಲಿ ಕಾಪಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರಲು
ಅನುಭವಗಳು ಕಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಅನಾಥ ಆಗುದು ಭಂಗ ಆಗುದು ಕನ್ನಡದ ಕಮಿಟಿ ಬಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಭಾರತ ಕಮಿಟಿ ಆ ಕನ್ನಡದ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂತದೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಹೋರಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸಂದರ್ಭ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೀಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಗದೀಪ ನಂದನಪುರ ತಂಡವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನಾಗದೀಪ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಂದನಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೂರ್ ರವರು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೋವಿಂದ್ ರವರು ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಂದನಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಂದನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ LPL 2022 ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಾಗದೀಪ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತ ಇದಾದ ಭೂತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ.
ಚೇತನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿನ ವಿಶಾಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಗರ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕೇಶ ಪಟೇಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸೆಟ್ ಇವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಡೆತ 8 ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುತಿನ ಓಡಾಟ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು 8 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕೇಶ ಪಟೇಲ್ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಟ್ಟುಮುಟ್ಟಿನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಇದಾರಿ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. 8 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೈಸ್ ಮುಖೇನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಖಾತೆಗೆ ಅಂಕೇಶ ಪಟೇಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4. ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆಯ 2ನೇ ಸೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಉದಾರಿ ಖರತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಗರೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5. ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟುಮುಟ್ಟಿನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಶಾಂಭವಿ ಸಂಘದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಹಿತೇಶ್ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾನೇ ಆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಚಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿತೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಉತ್ತಮ ಸೂಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಶ್ರೀಶಿವರ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ವೈಭವ್ ತೃತೀಯ ಸೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುಧವಾರ ಚತುರ್ಥ ಸೆಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಪೈರ್ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ. ಮತ್ತೊಂದು 1 ಡಿಕ್ಲೈನ್. 1 ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಟ್. ಕೊನೆಯ 2 ಸೆಟ್ ಬಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 11. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ಶರ್ಮಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯ.
ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿವೆ. 15 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆಯ ಸತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 15. ಕೊನೆಯ ಸತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗಿ ಸಮರ್ಥಕ ಹೊಡೆತ ಒತ್ತಿರನ್ನು ಮಗದೊಂದು ಒತ್ತಿರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Bola rapon. Betul dia betul dia bola rapon. ನಂತರ ದೀಪ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 29ರಲ್ಲಿ ಭರತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಂಡದ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಅವರು ಇದಾಗಿ ಚಟ್ಟಮಟ್ಟಿನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಓಟಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸತ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಊಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸತ. ಅಂಕೆ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 17ರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂದಾದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನಿಂದ 3 ದಿವಸದ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 21 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಸತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಒಂಟಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಭರತರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ರನ್ನರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಹೊತ್ತಡೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ವೈಭವ್. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಹೊತ್ತಡೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ 23 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಉದಾಹರಣೆ ರಚನೆ ರಣರೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾದ್ರೋಣ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಗುರುಸಿನ ಓಡಾಟ ಊಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನವದಾನಿಗ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಿತ್ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಗುರುಸಿನ ಓಡಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಇವರು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ರನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೌದು, ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 24-25 ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 50ನೇ ಓವರ್ ತಂಡವು ರನ್ ಪತನಕ್ಕೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಕಲಿ ಪತನಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. ಹೌದು ನಿಶಾಲ್ ಬಬುಲ್ ಯಾಕೆ ಬಬುಲ್ ನಿಶಾಲ್ ಲೈವ್ ಕೊನೆ ಓಡಿ ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ದು. ಇಪ್ಪತ್ತ 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಕಲಿ ಪತನಕ್ಕೆ. ಯಾರು ನಕಲಿ ಪತನಬೇಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಲರ್ ಭೌತರವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 18 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಯಶಸ್ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ರವರ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನದು ಪ್ರಥಮ ಗಾಡಿ ಇವರು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ 8 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸತ್ತು 1 ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ಹೊಡೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅತಿರಿಕ್ತ ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ 1 ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ಹೊಡೆತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಸೆತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣವಾದ ಎಸೆತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಸೆತ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನದಿ ಪತನದ ಖಾತೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ 8 ಓಟಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಓಟವಾದ ಸೆತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 14
ಹಿಂದೆ ಗದ್ದಚ್ಚ ಮೇ ಚೂರಂಚಂಡೈ ತುಳೈ ಒಟ್ಟ ತುಳೈ 14 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಣಿತಿ ರವಿತಾ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಣಿತಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಚೂರಂಚಂಡೈ ತುಳೈ ಹಿಂದೆ ಮೇ ಓ ಅಣಿತಿ ಹಿಂದೆ ಮೇ ಗೌಡ 57 ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಿತೆ ಮುಖ್ಯರವರು ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 12 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿತಾ 12 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಹೋರಾಟ ಕೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಶತ ಇದಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಅಂಕೇಶ ಪಟೇಲಲ್ಲಿ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶ್ಚಿತರವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ರವರ ಹೇಕ್ಟರ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಮಾತಾದೀಪ ತಂಡದ ಹೈಸ್ಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಂತಹ ರೋಹಿತ್ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಫಲತೆ ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕೇಶ ಪಟೇಲ್ 13 ಪ್ರಮುಖವಾದ 1 ಹೆಸರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಟ್ರಿ ಅನಿತೆ ಇದಾರು ನಮಗೆ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಚಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಾರು ಎತ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ 8 ಓಟಗಳ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕೇಶ ಪಟೇಲ್ 14 ಇದಾರಿಂದ ಹೌದು ಆಚಾರ ಕಲ್ಯಾಣಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ತೋರ್ಪುಗಾರ ಶೋಧಿಸುವುದರಿಂದ 15 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್. ಇದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ 1 ಫ್ಲಾಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಓಟದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಬಂಧುಗಳು 18 ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕೇಶ ಪಟೇಲ್ 18 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 6 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಬರ್ಪತ್ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಂದ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದವರು ಪ್ರಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಅವರ ನೆಸಲು ರೈತ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 7 ರವಷ್ಟಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಆದರೆ 8 ಓಟದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು 5 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಇದರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತರ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ
ನಂಬರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡಿ ಅವರ ಬೇಕಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಾಡಿದ ಭರತ್ರವರ ಆಗಮನ ನಂಬರ್ ತಂಡದ ಕಡೆ ನಂತರ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಂಬರ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾರೆ 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 ಸಿಂಗಾರ್ I left to get Swinger, that's number 7. 38! That's a bondi. Singer, Barcelona de Pada. Live work ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರವರ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೋನಾಲ್ಡ್ ಮುಂದಿನ ಇದೀಗ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡಾಡಿದ ಋತುಕ್ ಚೌರ ಆಗಮನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದಾಡಿ ಪತಂಗದಲ್ಲಿ 4 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸುತ್ತ ದೂರಗಳಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಸುತ್ತ ದೂರಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂದೇ ಸುತ್ತ ದೂರಗಳಿಸಿದೆ. ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅವರ ಸದಸ್ಯರು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್
ಪಂದ್ಯದ ಬ್ಯಾನರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಿಕ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಘವ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾನರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗೋಚರ ಕಂಡುಬರಬೇಕು. ಪುರ ಓ ಪುರ Mr. Qualifier number match number 1 has been completed. And Ayodhya Warriors won the match and entered to the final. Congratulations for Ayodhya team. And best of luck for Nanda Deepananda. They have another chance to enter the final. And this is the second match of qualifier number 2. The Kingston number of our sister, the KSL Brigade. Kingston number will take so on KSL Brigade number qualifier number match number 2. And this is the knockout stage for both the teams, Kingston number as well as KSL Brigade. They need to win this match to qualify the next round. And it's a knockout match for both the teams. And Nanda Deepananda, they have another chance to enter the final. The Kings owners would have won the toss and there is no invitation to please us, I guess. It means KSL Brigade will take on KSL Brigade is coming to the back. Going to back to the second position. The Kings owners are our first KSL Brigade qualifying number match 2. And this is not out of stage for both the team as well. They need to win this match to enter the next round. Yes, qualifier number match 1 is already completed. Ayodhya Warriors won the match and entered in the final. Congratulations for winning team Ayodhya Warriors. And better luck for Nanda Deepananda. They have another chance to enter the final. And this is the qualifier match number 2, knockout stage. We need to win this match for both the teams. Kingston number for our KSL Brigade.
Both umpires are confident in the middle. Everything is set here for the knockout stage. Mr. Budai is striking end and Mr. Mani Saikon there the team is now striking end. Mr. Sophie to go the first over in progress. Right from over the wicket to right-handed batsman. The first time in this over, what a great delivery that was. But it was wide declared by umpire. It means 1 run added to the scoreboard. Score moves on to 1-1. First he was again right more wicket, right-handed batsman. This is the first time in this over. Another gifted run added to the scoreboard. Score moves on to 2 on the board. 2-4 on the conceded 1 ball in the first innings. So he was again. And it's the most important victory for both the teams. They need to win this match to enter the next round. Once again, Setri, right on the gate, right-handed batsman this time. Another gifted run added to the scoreboard. The keeper wasn't able to collect the ball during the time, so once again, just a score for a 2 goal considered in this over. The score moves on to 3 on the board. 3-4 once again to see. Right on the gate, right-handed batsman. Especially to Mr. Budai. Back-to-back single added to the total once again, especially right on the gate. So Mr. Budai right on the gate, right-handed batsman. Fourth time in this over. This time another gifted run, I guess. Yes, it is a tie. The umpire decision is the final. By last 2 or 2 I guess. Last 2 innings left in the first over, first innings. Once again, to the right amount of wicket to Mr. Budai. This one goes for another single run added to the scoreboard. The score moves on to 6 on the board for the loss of no wicket. It seems to be a healthy case in the league. The looking good, pretty much better than the previous one of the money as well as Mr. Budai. Once again, this is right on the over. This another single run added to the scoreboard. It means after completion of 1 over, the score moves on to 7 on the board. 7-4 run rate of 7 per over. The might end up this innings 21 runs. The Kings number for introducing the new bowler, Mr. Chetu, who has picked up 3 wickets in the previous match. And this is the 16th over in progress of first innings. Mr. Chetu is in bowling mark to bowl the first over of 15th over. An icon player of the team of Kesari Brigade back into the striker. And right about the wicket, right-handed batsman Mr. Chetu this time. Another 2 gifted run added to the scoreboard. This is another great start from Mr. Chetu. 2 runs added to the scoreboard. It means the score moves on to 9 on the board. 9-4. Once again, Mr. Chetu to Manish. Right about the wicket, this time another wide is the call by umpire. Finally, they got another gifted run. The score moves on to 10 on the board. The bowler was missing the complete line and length as well. 2 consecutive wide delivery and 2 gifted runs. And this time, excellent run in between the wickets. The chance of run out. Back-to-back single added to the total. Once again, Chetu to score moves on to 1-1, 11 on the board. This is the second over in progress. Just 1 goal conceded in this over.
Another wide, I guess, need to wait for competition. Yes, it is a wide. It means 1+1 score moves on to 1 and 3, 13 runs on the board. It seems to be a costly over so far. This is not at all good sign for the teams. Nonetheless, side. This is the most important match, knockout stage for both the teams. They need to win this match to qualify the next round. Once again, it's a 2-2 to Manisha. It's another single on the scoreboard. Just so far, just 2 deliveries completed in this over. Seems to be a costly over. The score was at 1-14 on the board, but it was up no wicket. This time, chances of run out of excellent running wicket, but what the batsman appears to the brigade. Last 3 more to go. Already 15 runs on the board. And this is a good sign for the Kesari brigade. Already scored 15 runs. And just 9 deliveries. And this is the second over in progress. Another remaining 9 balls. Need to wait. Once again, Chetan. And it's a great comeback by Mr. Chetan. Dogged delivery. Wasn't able to connect it well on Mr. Mumaya. A dogged delivery is not this time pretty much better than the previous one. Once again, right hand over Chetan. Right handed passing Mr. Chetan to Uday. What a great comeback by Mr. Chetan teams number 2 times with the dogged delivery. Putting the pressure onto the batsman Mr. Uday. Last more to go in this over. The second one in progress. Once again, this time there's a single run. It means after completion of 2 overs, score moves on to 16 runs on the board for the loss of no wicket. Even though this is pretty much better than the previous one, this is the costliest over of the first innings. 16 runs on the board. We need to wait. Remaining 6 ball. How much they to score the Kesari brigade. Until the last 2 minutes, they're going to score how much? I need to wait. This is the third and final over of the first innings of Mr. Sanath is the lead bowler in the bowling mark. And this time Sanath the right arm round the wicket to Mr. Manish. I compare the team of Kesari brigade. Third and final over is in progress of first innings. Knockout stage once again, right arm round the wicket, right handed batsman Mr. Excellent wicket we can see here by Mr. Manish. I compare the team as well. Let us single run added to the scoreboard. The score moves on to 17 runs on the board from now. Once again, right arm round the wicket to Mr. Manish. Mr. Spencer run out, he has to please neutralize right hand to Mr. Out. The great work done by behind the fence of Mr. Sushi. It means the second icon player of the team of Kesari brigade comes back into the pavilion. They're losing the first wicket in the form of run out. The score moves on to just 17 on the board. Last 4 more to go in this over. The third and final over first innings of knockout stage. This is the most important match of both the teams. They need to win this match to qualify the next round. Once again, Sanath right arm round the wicket to no batsman comes into the middle of Mr. Rajesh, joining with the Mr. Manish right arm player. The third time in this over, once again, Mr. Sanath right arm round the wicket. This time another single and added to the scoreboard. It means score moves on to 18 on the board. What excellent, great wicket we can see here in this ground tonight. The equal battle is going on here. The runs are coming. The wickets are falling. The equal battle is going on here. Once again, Sanath round the wicket. This is a run out. Icon carries confident into the second round. And this is the most important wicket. The losing wicket of the wicket. Icon brought the team back into the pavilion. The new batsman is Ravi fighting the middle. This is a miscalculation, misjudgment by Mr. Rajesh. Icon player comes back into the pavilion. Once again, the excellent great comeback by Mr. Sanath. The fourth time in this over. Mr. Sanath needs to wait for competition.
so was not interested to be the decision. Please, this is a golden light for Mr. Rajesh. There are 2 more minutes left in this third and final over of the first innings. The score, last ball to go. The last ball to go in this over. Once again, send up the right arm down the cage to right hand batsman. Goes for big one and City is up. Into the position 4. It means eventually they scored it 2-2, double to 22 runs on the board. And looks like a pretty much better score. The well-fighting score, 23 runs is the target for Kings Ramanapura. A huge target given by the Kesari Brigade, Kings Ramanapura. Yes, I think in progress. Both of some kilometers of Sasi is in the striker and Kolaka is non striker in the money is very bowler to both the first over of second innings. 18 to go, 23 to get the required run rate of 7.5 per over. Almost an 8 runs required per over to win this match. 23 the target remaining 18 runs. Money sitting goal to goal the first over of second innings. Sati is in the cycle in the icon to icon. Money Suzuki right arm round the cage, changing the car as well. Right arm round the cage, right-handed batsman of first time in this over. Money is to Suzuki. 18 to go, 23 to get service free for Kings Ramanapura. This time Money is right arm round the cage, right-handed batsman first time in this over. Second innings progress of a knockout stage. And this is the most important match for both the teams. We need to win this match to qualify for the next round. This is the narrative scoreboard. That means Kings Ramanapura open the record. The score goes on to 1 run on the board. Once again, Money is right arm round the cage. Right-handed batsman second time in this over. This time, excellent wicket you can see here by Sasi. It's the most dangerous and most experienced player for the side of Shamali cricketers. Mr. Sasi is a huge man, huge goal to take up the ball. As well as that, once again, Mr. Sasi. Money to Sasi, this is another 50 run to the scoreboard. What a great excellent wicket we can see here in this ground. And this is a knockout stage for both the team. They need to win this match to qualify the next round. Once again, Money is right on the stage, right-handed batsman, icon to icon. Money to Sasi, this is another single against score goes on to 4 on the board. Once again, right arm round the cage of Mr. Money to Sasi, icon to icon. This time, it means a clean ball in the Mr. Sasi. This is a huge wicket, huge loss for Kings Ramanapura. Icon player back into the pavilion. As well as icon player
losing their first wicket to Kings Rangapura. And this is a huge loss for Kings Rangapura. Money is an excellent comeback by once again reminding he is the most experienced bowler of the side of Shalom cricketers. He already picked up a hat-trick wicket in the previous tournament which is held in the country. Weatherman's Kama Trophy. Once again money is to Sigila Srivasan. It's a watching bowler. Outside was not interested. The need to discuss the both umpire finally. The decision comes up, the great decision, good decision, not only the decision. After completion of one over, the score moves on to just 4 runs on the board, and the team from the already lost icon player back in the pavilion. It means the Kesar Vijay dominating with the ball now. In the first innings, they are dominating the batters with 23 run target. They have set a 23 run target. Challenge the target distance. The second innings, once again they are dominating with the ball as well. Very good cricket we can see here by Kesar Vijay team. Once again new bowler Mr. Huda in bowling mark for the second over right hand round of chase. Right hand batsman. Yes, he is a Mr. Hudaya, to be a right hand player of the team as well. The right hand round cake to bowl the second over of the second innings. Once again, Hudaya to Sanat. This time, excellent delivery. But keeper wasn't able to correct the ball behind the center. But the decision added to the scoreboard. It means score was up to 5 runs on the board for the loss of one valuable mistake. Icon player back into the pavilion once again. Mr. Hudaya to Sanat this time. Excellent running between the wickets by both the batsmen. Another back-to-back single added to the total. It means the score moves on to 6 on the board. What a great match is going on here between these two teams. The excellent comeback by Mr. Hudaya. Another perfect delivery. What a great match is going on here. This time a chance for after run out. Team out. Mr. Srinivasa back into the pavilion. The bomb off run out. It means the Kings Rangapura losing their second valuable wicket. Mr. Srinivasa back into the pavilion. It means once again the Kings Rangapura they are dominating with the ball, bat as well as now in the field. And a great cricket we can see here by Kesar Brigade. Last 2 more to go. The score moves on to just 6 on the board. Once again, the 5th time in this over. Mr. Hudaya to Sona after this time Rashtra. Big one but it was satisfied with the single added to the scoreboard. It means the score moves on to 7 on the board. Final delivery left in this over. Mr. Hudaya to Sona this time. Another single run added to the scoreboard. Back-to-back single. Added to the total, it means after the completion of 2 overs, score moves on to 8 on the board for the loss of 2 wickets. Six ball, 15 runs required for the victory, Kings Rangapura. 64 and 15 to get for the victory, Kings Rangapura. 6 ball remaining. 15 to get for the victory and to qualify the next level of Kings Rangapura. And this is the toughest challenge for Kings Rangapura with remaining 6 deliveries. 15 to get. And this is a great challenge for both the batsmen, Sanat as well as Nikisha. Comes into the middle, the new batsman is Nikisha. We need to wait until the last minute. It is a magical game. You can't predict until the last minute of
The new bowler, Mr. Sandesh Sakamsa. Into the bowling mark to bowl the last end, the third and final over of the second innings. 6 to go and 50 to get up. Yes, it's 6 to go and 15 to get up. In the third and final over in progress, Mr. Sandesh is bowling mark right hand, round to right hand batsman Mr. Nikhil, so December to big one. The excellent fielding by Mr. Manish, I can't play the team. Play the 3 runs for his team. It means the Kesari Brigade dominating with the field as well now. Remaining 5 degrees of 14 to get up. For 50 Kings Mandapura once again right hand, round to Mr. Sandesh, go to big one. Once again, sends the ball out. Just to be the Mr. Nikhil. That is the civilian now. Kings Mandapura losing the third wicket in the form of run out. Remaining 14 minutes. 14 to get. And this is the toughest challenge for the new batsman. Mr. Sagar remaining 14 minutes. 14 to get. Already mentioned that this is a knockout stage for both the teams. They need to win this match to qualify the next round. At this time, the ball is being bowled. Ball. The excellent decision at the main umpire, Mr. Sodika. The back-to-back wicket for the Kings Mandapura Queens. The bowler comes into the middle of Kings Mandapura. Remaining 3 minutes of 14 to get up. Once again, they come down the wicket. Mr. Yeti, this time goes for an excellent fielding outside the deep. Mr. Sosi. 2 to go and 14 to get it. Means just a 4 minutes left in this match. The match has gone in favor of almost Kesari Brigade. Just last 2 minutes left in this over. 1 to go and 13 to get. This means the Kesari Brigade will take on Nandadi for Nandanapura in the qualifying match number 2. Yes, actually Kesari Brigade won this match. I'd like to congratulate the winning team Kesari Brigade and better luck for Kings Nandanapura for the next time. It means the Kesari Brigade will take on Nandadi for Nandanapura in qualifying match 2.
request for Mr. Marisa, please come to the community box, Mr. Marisa from Royal Cycles. మంచి మ్యాచ్ విన్నా అంటే ఆయనకి ఒక కొంచెం శాంతంగా ఏత్ మ్యాచ్ ఎందుకు
ರಾಜು ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಬನ್ನಿ ರಾಜು ನಗರ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರಧಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 7 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂದಗುಪ್ತ ನಗರಪುರ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರಧಾನದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಾಟಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ನಕಲಿಕ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಕಲಿಕ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರು ಸಂಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದಯ್ ನಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮನೀಶ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಂಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣಾಕಾರರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಟ್ ಉದಾರಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊರಟ ಓಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮಿಸಿತು. ಮಗದೊಂದು ಒಟ್ಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಮುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಪಂಚಮ ಸೆಟ್ ಪ್ರಥಮರ ಪಂಚಮ ಸೆಟ್ ಮೋಹಿತ್ ರವರ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೆಟ್ ಗುರುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲತೆ ಒಟ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಮಗನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ ಇದರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು 1+1 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಭಾವ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಬಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಓಟಗಳು ಬಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದದೀಪ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತ 1 ರನ್ ಕಡೆಗೆ 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಗುರುಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಗದೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಕೆ ಸುಮತಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಸೆಟ್ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಟವಾದ ಸೆಟ ಹೀಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಸೆಟ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತಗಳು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಂಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಾಲಿಶ್ ಅವರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ. ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕೊನೆಯ ಸತ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆಯ ಸತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆಯ ಸತ ಮೈದಾನಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೆಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಪೈರ್ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಚಿವರಿಂದ 1 ಓವರ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಂಶ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 12 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಗಾಡಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಭರತ್ ದ್ವಿತೀಯರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸುತ ಲೆಗ್ ಗಾರಿಗೆ ಹೌದು ಆಚರಿತ ಓಟ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಹೊತ್ತರೆ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈದಾನಿಗ ರವಿರವರ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 44ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭವ ಮಾನವೀಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.
ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಚೇರಿ ಏರಿಕೆ 17 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕತೆಯ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಕತೆಯ ನಟನಿಕ ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿರವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಘದ ಬಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 17 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಚಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ನವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘದ ಖಾತೆಗೆ 18 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯರವರು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟು ಹೌದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆತಗಾರ ಭರತ್ರವರಿಂದ ಉದಯರವರ ಹೊರತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 18 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ್ ರವರು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಗುರುತರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈಮುಖಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 20ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಂದದೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ. 18 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 20ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಘದೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಘದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಕನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೋಹಿತ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ವಿಭಾಗ
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 22ರಲ್ಲಿ ಉಗಾದಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಂತಹ ಮನೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮಿಸಿದ 20 ರೈತರಿಗೆ ಇದಾರೆ ಬಲವಾದ ಹೊರತ 8 ಓಟಗಳ ತಂಡ. ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಮುಖ್ಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದಾರಿ ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೃತೀಯ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಪಟೇಲ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20ರ ಓಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ನನ್ನದಿ ಪದಕಕ್ಕೆ. ಇದಾರಿ ಕಂಡು ಬೆಸೆತ ಇದಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊರತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮುಖೇನ ಇದಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕತ್ತರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ದೂರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 3. ಇನ್ನುಳಿದ 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದಯರವರ ಆಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲಿದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎದುರಿಸ ಇವಾಗ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಈ ಬಾರಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಸಚಿನ್ ರೋಮದಾಂಡ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಯಿ
ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸಚಿನ್ ರವರು ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯನ ಮಗದೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬಿರುಸಿನ ಹೋರಾಟ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮುಖ್ಯನ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗಾಡಿನ ಸಂಘದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 8 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದರೋಣ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಉದಯರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ 13ರ ಎಸೆತ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಭೂತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ನೀಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಾದಿ ಪತಂಗವಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯವ್ರನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8, 12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಆರು ಎಸೆತ 12 ಗಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನದಿ ಪದವಿಗೆ ಇವಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸಂಘದ ಬಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಎಸೆತ 12 ಗಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ 12 ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 6 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 12. ಗೂಟರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೀಂದ್ರವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಲವಾದ ಗೂಟರಕ್ಷಣೆ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ರವರ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 12. ಹನ್ನೆರಡು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಉಡಾರವಾದ ಹೊಡೆತ ಭರತ್ರವರ ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯನ ಹೌದು ಉಡಾರದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮಗನಿಂದ ರನ್ಔಟ್. ದ್ವಿತೀಯವಾದ ಆಟ ನಂದಾದಿ ಪತಂಗದ ಭರತ್ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮಾಡಿ
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಎಸೆದಾಡಿದ ರಾಕೇಶ್ ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 7 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾರೆ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮೈತ್ರ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದಾಜು 21 ಬಾಟಿಗೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಂದೆ ಆರು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಂದೆ ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂಚಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂತವನ್ನು ದೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಂದೆ ಆರು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡವಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್, ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಂತಹ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ 6 ರನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಡಾರಿ ಮುಂದೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಂಗಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ ಇವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಮೌಖರವರ ತಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘದ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ.
ಇದೀಗ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಗರಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೆ ಏಳು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಕಣದ ಎಡಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂದನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಇದರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 7 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ 7 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಹಸಿರಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂದನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದನಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ
ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ 4 ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲೆಂದು ಹೇಮಂತ್ ತಂಡದ ಸತ್ತನ ಹಾಗೂ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಏನು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಪ್ತಾನರ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೇಮಂತ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತುಜಿ ತಿರುಗಾದ ಮನಿ ಟ್ರಾಫಿ ನಾಡ ದಾದ ಇಷ್ಟನ ಫೈನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಾತ್ರ Thank you so much. ಅಂಜಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರಗುರು ಮೇಲೆ ರಘುನಾಥನ ದೇವಂತ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರಗುರು ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಿರಣ್ ದಾವರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಬರಬೇಕು. ಓನರ್ ಬರ್ತೀರ ಓನರ್ ಕಾಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಡಿ ಓನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ఇంకో ఫైనాన్స్ బయట అంటే రేపు 7 విధాలు టెన్షన్ ಇದೆ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಗొప్ప ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ದಿರಿಗೆ ಅರ್ಧಾಲ ಪಾತಿರ್ಲ ಗೆದ್ದರು ಅಪರಾಧ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ 4 ತುಮಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಇತರ ಮುಖ್ಯ ನಗರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ 4 ತುಮಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಚುಮಕಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನಪುರದವರು ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಸಿನಾಗಲು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಸಿನಾಗಲು ದಯಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಸಿನಾಗಲು ದಯಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ದಯಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿನ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೈಮಾನ ನೀಡಿದಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇದರ ಭರತ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇದರ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಣೇಶ್ ಬಳಕ ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರವಣ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. As it is our final match of NPL Season 8, the place between Kesari Brigade Nandanapura versus Ayodhya Warriors Nandanapura. Both the big teams of this league, which is played in Nandanapura cricket ground. Look at the crowd enjoying the moment of the final. The money is the icon side of Kesari Brigade Nandanapura. Put the batsman introduced for the side of Ayodhya Warriors is Manjunath as well as Nikki the striker's end. Manjunath the striker's end, Nikki the striker's end. So goes the signal of umpire Shashi. Both umpires Shashi as well as Shobit. The money is the closing umpire of Shashi. Yes, here goes the signal of umpire Shashi. Bowling is rolling right on round the wicket. Closing umpire Shashi. The batsman Manjunath the striker's end. The water delivery to start the finals. It is the first shortage delivery of the finals. Bunny is the man who has picked up an hat-trick wicket in a Vedavas Raman Trophy. The finals which is also played at Chadri. The money for the second time to Manjunath. Going right on down the wicket. Water delivery goes down. 1-1 having the scoreboard. The scorecard open to the side of Ayodhya Warriors. Money is for third time to Manjunath. One of the very experienced cricketers for the side of Ayodhya Warriors. Manjunath, who have played a lot of tournaments in this area. Raja Jachet delivery. Look at the bowling action of Manish. Very quickly as ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕ 77 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022. ತಡಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ್. Wadanare scoreboard and score moves on. Two for the loss of no valuable wicket. The money is going right on round the wicket to Manjunath, the striker's end. What a delivery it was, a fumble by the keeper. One run completed very safely. Rotapad is it up. One run added completely and score moves on. Three for the loss of no wicket. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರತನಾರ್ ಸಾಚಲ್. Money for the last time to reach the batsman. Another shortage area. The completion of 1 over. The score moves on. 3 for the loss of no valuable wicket. The beautiful delivery coming from Manish. Just conceded 3 runs in a very first over of the finals of NPL Season 8. ಇವಾರೆ ಶತಮಾನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಶತಮಾನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ 73 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಉದಯರವರು
Udaya to ball at the second over of Military Brigade. Taking the guard from Amta Shaki, going right arm round the wicket to Manjunatha. What a delivery it was. Manjunatha could not recognize the line and length of the delivery of Udaya. The first shot delivery to start is over. Udaya for the second time. Losing the umpire and Mr. Shashi. We have a both experienced umpire. Shashi as well as Shubita as well as what a beautiful shot. The first good shot. Good effort by the Brigade, but 6 runs added to the scorecard. And the scoreboard moves on. ಕಾಪುರವರ ಅಂಕ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. The good piece of effort by the Brigade, direct to his right. The beautiful action by the Brigade. She goes out into the scoreboard and the scoreboard moves on. Time for the last shot, no valuable wicket. Uday for third time, one right arm round the wicket to Manjunatha. Shot very hard, one run completed. One run added to the scorecard and the scoreboard moves on. 10 for the last shot, no valuable wicket. Last 3 deliveries remaining in the over of Udaya. ಇವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ಪಂಚಮ ಶತ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯರವರು ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಓಡಿದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ದಾಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 12 ಕೊನೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ The century batting coming from Manjunatha. The complete run for 2 overs. The scoreboard moves on. 13 for the loss of no valuable wickets. Slowly the partnership is building between both the batsmen Manjunatha as well as Nikita. ಅವರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಿತರವರು ಗಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾದ್ರವರನ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ The new bowler is the new full side off for Kesari Brigade Nandana. The owner himself. Takes the guard from the umpire Shashi, bowling right arm round the wicket. The batsman Manjunatha. Kesari Brigade ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಬಾಲಕರು ಸದಸ್ಯರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಶತ ಸದಸ್ಯರವರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ Satish bowling right arm round the wicket. What a catch! Manish the fielder. Manjunatha departs in the zone of catch out by the fielder Manish. Good effort by the fielder. Going to his left hand, picking the catch off a very big fish on the match. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೊತ್ತಾರಿಯ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೀಶ್ ಅವರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಭೂತ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. It is a little bit of changing the field by the campaigner Manish, one of the best
campaigner for the side of Kesari Brigade Nandanapura, we can say. The young talented player for the side of Kesari Brigade Nandanapura is Manisha. Sandeep for the second time, crossing the umpire, Shashi, bowling the right arm, round the wicket to Mahesh. One run completed very easily. The shortest man for the side of Ayodhya Warrior League, Mahesh. ಯುಗಾರೀಶ್ ಸಾಂಬಾವಿ ತಂಡದ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾತುಮಾಡೋಣ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆದರೆ ದುರುಸ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಗುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 15 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ Sandeep for the fourth time, Vinicius bowling the right arm round the wicket, crossing the umpire, Shashi. ಯುಗಾರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದಾಳಿನ ಮುಖೇನ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿದಂತ ಚೆಂಡು 4 ಓಟಗಳು ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಏರಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Last two deliveries remaining over of Sandeep. Sandeep Vinicius for the fifth time, bowling right arm round the wicket. The batsman is in the strike center, Manish in the strike center. Sandeep the bowler. What a beautiful ball by Sandeep. The good comeback by the bowler. ಯುಗಾರಿ ಹುಟ್ಟದೆ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ನಿಶ್ಚಿತ್ರವರ ಹುಟ್ಟರೆ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನವದಾಡಿಗ ಕೌಶಿರವರ ಆಗಮನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್ಟ. Left hand batsman for the side of Ayodhya Warriors Nandanapura is inside. Kaushik in the strike center, Mahesh in the non-strike center. Sandeep the bowler, bowling the right arm round the wicket, crossing the umpire, Shashi. Good Gita for building up by Gita. Kanta Bana in the strike center, Rajiniz. Kaushik departs in the form of run out. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ 20 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಂದನಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ LPL 2022 ಸಾಂಬಾವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂದನಪುರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂದನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ. Kesari Brigade Nandanapura require 21 runs in just 3 overs to win this the trophy which is shining under the light. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 21 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡವು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 18 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. Bowling to the side of Ayodhya Warriors is the iconic star Mahesh. The two batsmen for the side of Kesari Brigade Nandanapura is Manish. Manish and Uday.
Batsman holding for the PB is Uday in the striker center, Manish in the striker center, Manish and Dolala. The goes umpire signal. Manish bowling right arm, over the wicket crossing umpire Sachi. Goes the delivery towards. The signal was completed. The scorecard open for the side of Kesari Brigade Nandanapura. Batting. Manish in the striker's end. Facing the delivery of Manish for the second time. Bowling right arm over the wicket. The second batting performance coming from Manish. Jersey number 03, remembering Suresh Raina of Team India. So Manish bowling for the third time. So Uday the batsman, the striker's end. Manish in the non-striker's end. Manish the bowler. Crossing umpire Shashi bowling right arm over the wicket. To Uday. One more run added to the scorecard. And the scoreboard moves on. 3 for the long off. No valuable wicket. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸತತ ಶತ ಕಿರಣ್ ರವರು ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಉದಯರವರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಥದ ಆಘಾತ ಕೆಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಡಕ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಶತ. Only for the first time at the new batsman. One of the wicket very easily. The goal moves on. 4 for the long of one valuable wicket in the name of Uday. The Mahesh for the last run is over. One more run added to the scorecard after completion of 1 over. The scoreboard moves on. 5 for the long of one valuable wicket. The good over coming from Mahesh to have just conceded 5 runs and picked up a big wicket of Uday. ಹೌದು, ಪ್ರಥಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 21ರ ಓಟವನ್ನ ಸೇರಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 16. All the hope is in the hands of Manish, the icon player for the side, Kesari Brigade. 12 balls, 16 runs required. Single run required by the umpire. 1 run added with scorecard, and the scoreboard moves on. 6 for the loss of 1 valuable wicket. This is the second time to the batsman Manish. The single run completed very easily. 1 more run added to the scorecard, and the scoreboard moves on. 7 for the loss of 1 valuable wicket. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ ಸಂಘಗಳಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ನಿಶ್ಚಿತರವರು ಇವಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಸತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟಗಳು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಣಿರವರು ಕಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ್. ಇವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ 8 ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. This is for the fourth time of the batsman. Rajiv is in the striker's end. Manish in the non-striker's end. This is the bowler. What a dirty delivery of Nishit. The good piece of bowling coming from Nishit. Going right down over the wicket, crossing umpire Shashi. Rajiv in the striker's end. Manish in the non-striker's end.
8 balls, 13 runs required for Kesari Brigade. Raja Gauche delivery, 2 consecutive Gauche deliveries coming from the order of Nishita. ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 7 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 13 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Upita Pinara by the entire team, Gapita, to have saved 3 runs for his team. Remaining 6 balls, 12 runs required for Kesari Brigade to win the finals of NPL season 8. ಇದರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು 12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 6 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ. Look at the crowd enjoying the moment of finals. Supporters of Kesari Brigade and supporters of Ayodhya Warriors. Remaining 6 balls, 12 runs required. Kaushik the bowler. 8 balls delivery coming from Kaushik. The first project delivery of his over. The young challenger for the side of Ayodhya Warriors. Kaushik. Kaushik the umpire Shashi bowling right arm round the wicket to the batsman Rajesh. Batting. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ತಂಡದ ಮುಖೇನ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 13. Remaining 2 deliveries, 8 runs required. 4 balls, 8 runs required for Kesari Brigade Nandanapura. ನಡೆದ 4 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳು. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ 8 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೆದ 4 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ. ಕೌಶಿಕ್ was the last Shashi bowling right arm round the wicket with the batsman Rajesh. The fighters and the money to the number captain Kaushik the bowler. Rajesh to sacrifice the game and take off for Manish. Rajesh departs in the form of run out to the non-fighters and 3 balls, 8 runs required. 8 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Manish the hero for the side of Kesari Brigade Nandanapura. 3 balls, 8 runs required. One clash. ಎರಡು ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 7 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 minutes from 2 deliveries. Manish on the head of Kesari Brigade in the hand of Manish. Kaushik the bowler. 2 balls, 7 runs required. Project delivery. 1 ball, 7 runs required. ಹೋರಾಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ 7 ರನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ. ಅಂಬಾಸ್ ತಯಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊಂಡೆಯ ಸಮಬಲದಿಂದಲೇ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ the match is tied. The winners will be declared on super over. It will be the first super over of MPL finals. Manish, 1 ball, 7 runs required. 1 ball, 7 runs required. Manish. Kaushik the bowler. 1 ball, 7 runs required.
Polish strikers and Kaushik the bowler. One ball, 7 squad. Yes, here are the champions of NPS season 8. Ayodhya Warriors. Congratulations. Vidya Garge, final position ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಈಚಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮೂಲಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಮರಗಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಏಳು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸುತ್ತಾ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. স্টপ করছে আপন হবে ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂದನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಯೂತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೀಗ ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಸ್ಥಾನಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ 7 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಂಗನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶಾಮಿಲ್ ತಂಡದ ಶಶಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಶಾಮಿಲ್ ತಂಡದ ಶಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಈಗ. ಇಂದಿನ ಸೇನೆ ನಂದನಪುರ ವಂಶವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಕರವೃಷಕ್ಕೆ ನಂದನಪುರ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವುದಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಂದನಪುರದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ರಾಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವುದಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದನಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದನಪುರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆ ಇದರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಯತೀನ್ ದೇವಡಿಗ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ವೆಂಕಟ ಸದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ KMS ಲೆವೆನ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. KMS ಇದರ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಡ್ರೀಮ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಇದರ ಭರತ್ರಾಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರದ ಕೈತಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಭರತ್ರಾಜ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಧೀರಜ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಜೋರದ ಕೈತಪ್ಪ ನೀಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಧೀರಜ್ ನನ್ನ ಗುರುವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಭು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ
ಹಾಗೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದನಪುರ. ಹಾಗೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶರತ್ ಮಂಗಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಯತಿನ್ ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಯತಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ರಕ್ಷಿತ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಲಕರು ದಿನಶಿವಣ್ಣ ಆದರೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮುಳಕಾಡು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮುಳಕಾಡು. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಿಲಿಂ ಸನ್ಸೈನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸರ್ವಿಲ್ ರೋಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಿಲಿಂ ಸನ್ಸೈನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸುನಿಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೈಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಹರೀಶ್ ಕನ್ಯಾಪುರ ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಅವು ಬೋಳುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸಣ್ಣ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕರಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಯತೀಂದ್ರವರಿಗೆ ಇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎದುರುಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ ಏನೋ ಆದಿತ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100% ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿತಿನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿತಿನ್ ಕೊಡೋಣ. ನಿತಿನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ.
ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜ ಮಿತ್ತು ಅವೇ ಮಿಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂತು ಬಾರ ನನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮನೆ 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 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ NPL 2027 7 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಣರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬಲೆಯ 8 ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡವು ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಣರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಣರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇರುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸತತವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ NCL 2022 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಊರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ತಂಡ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ತೆರಿಕತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇದಾನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. NCL 2022 ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ್ಯಾ ಅತ್ತೆ
ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟನೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬಂದನ ಆಣಿಗೆ ಆಣಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್